Okay, we are happy new month, let me say. And as we continue our quest for self-determination, mo shout out sí gbogbo àwọn campaigners and gbogbo àwọn tí a jọ ń ṣiṣẹ́ pé kí ìran Yorùbá lè bọ́ nínú wàhálà tí a kóra wa sí. Mo kí wa pé ṣe dáadáa ni gbogbo wa wà. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí máa kọ́ jókòó síta, wẹ́dà wa dẹ̀ ti ń da nísìn, spring ti ń bọ̀, gbogbo àwọn igi ti ń wù, k'Ọlọ́run jẹ́ kí èso rere wù nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí Professor Banji Akíntóyè, mo kí yín dáadáa bàbá mi, mo kí olóyè Ìgbòho Òòṣà, mo júbẹ̀ ọba Elédùmarè á bá wa pẹ̀lú àtàwọn ọmọ. Mo ní gbogbo ibi tó bá ń lọ ni mò ń tẹ̀lé ẹ lọ, mo dúró ṣingbáin. Tó bá ti sọ pé attention náà ni, a gbọ́dọ̀ ní olórí méjì nínú ọkọ̀. Ibi tó bá ti sọ pé ká máa lọ náà là ń tẹ̀lé ẹ lọ, olóyè Ìgbòho Òòṣà. Ẹni tí ọba Elédùmarè fún wa ní àsìkò tiwa. Èmi ò bá Jésù pàdé rí, mo ò dẹ̀ rí lójú oorun. Èmi ò rí Muhammad. I was born as a Muslim. Mo ń kí wákàtí 5. Àmọ́ ẹni tí mo rí ni olóyè Ìgbòho. Tí mo bá jẹ, àbámu. Àwọn kan ní àbámúlẹ̀. Ní tó bá wọn olúkálukú ló lè sọ. Àwọn kan náà bá Jésù jẹun nígbà ayé tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ làwọn kan náà bá Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n jọ jẹ nínú kòkó ọbẹ̀. Wọ́n gbà fún délẹ̀. Ìyẹn la ṣe ní Mùsùlùmí in billions. A ní Kristẹni. Àwa ní oríṣiríṣi ẹ̀sìn. Àmọ́ ní wákàtí tí àwa wà ní generation wa yìí, ẹnìkan péré tí àwa mọ̀ tí ọba Olódùmarè fún wa tí a dẹ̀ gbọ́dọ̀ fún. Òun náà ni olórí wa tí a mọ̀ sí Professor Adébánjí Akíntóyè àti olóyè Ìgbòho. A gbà fún àwọn Afẹ́nifẹ́re náà, bẹ́ẹ̀ la gbà fún gbogbo àwọn bàbá tó ń bẹ nílé. Mo júbà gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ má bínú pa lè ṣí fìlà, òtútù wà níta díẹ̀díẹ̀. A dúpẹ́ f'Ọlọ́run. Mo kí gbogbo àwọn campaigners tó ń ṣiṣẹ́ pé kí ìran Yorùbá náà lè bọ́, kíyàn náà lè wà níwájú ilé ẹ̀ níjẹ̀bú Òde, tí àyè òní máa já pé ibi tó bá sọ̀rọ̀ sí, àwọn Fúlàní wọ́n máa ṣọṣẹ́ lẹ́yìn ilé, ọlọ́pàá máa ṣe tiẹ̀, ìjọba máa ṣe tiẹ̀. A lówó nílùú òyìnbó, bọ̀ a nífọ̀kànbalẹ̀. Ìyẹn ni àìtílera nínú Nàìjíríà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo platforms. Èmi kàn ṣe tèmi ni, ìwọ náà ṣe tọ̀dọ̀ tiẹ̀. Everybody has a role to play. Gbogbo àsìkò tí bá ní níwọ̀nba knowledge àti agbára tí Elédùmarè fún mi gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí mo kọ́ àti èyí tí mo mọ̀, a fi máa ṣàlàyé nípa Yorùbá Nation. Èyí ní ọjọ́ kejì oṣù kẹrin ọdún 2024. Mo dúpẹ́ fún gbogbo àwọn ọmọ wa, mo dúpẹ́ fún àwọn ìyàwó mi, mo dúpẹ́ fún màmá tó bí mi. Torí pé tó bá sọ pé ká má ṣe ń tàn ṣe, probability wa pé mo ní ṣe. Kò sí abiyamọ tí ọmọ a máa jáde lójoojúmọ́ bíi tirú wa báyìí, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní máa pè lẹ́yìn pé in tọ́mọ yín ṣe yìí, ẹ ṣe pé torí pé in tó léwu ni. Àmọ́ mo dúpẹ́ pé mo ní support ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo wá dúpẹ́ fún àwọn tọ́lọ́run fi ṣèkẹ́ mi náà, tó ń tọ́jú mi dáadáa. Ẹ̀yin ìyá lálùbáríkà, ẹ̀yin bàbá dáadáa. A lè máa communicate pẹ̀lú gbogbo yín látara pé ẹ fi bá wa sọ̀rọ̀. Àsìkò tá a bá ní náà la máa fi bára wa sọ̀rọ̀. Bọ̀ níwọ̀nba tí a bá fi ń bá yín sọ̀rọ̀ náà, màmá dúpẹ́ fún yín. Mo kí bàbá mi, bàbá àtà, bàbá dáadáa. Ẹ bá ń gbọ́ fídíò mi,
kò ń ṣe pé fún mi lówó ìfẹ́ tẹ ní sí wa torí pé àwọn ti ṣe tán nílùú Amẹ́ríkà wọ́n ti retire wọ́n send the picture wọn sí mi láti bí ọdún mẹ́ta náà ni mo ti mọ̀ wọ́n àmọ́ ilé ò ṣe lọ torí pé there is no home to go back kéèyàn ṣiṣẹ́ fún 35 years l'Amẹ́ríkà kó má lè relocate padà lọ sílé ṣe rí pé wàhálà ti dé àwọn kan tẹ ní kí ni nǹkan ta fẹ́ nínú nǹkan tá à ń ṣe yìí èyí tí mo fẹ́ náà ni pé irú ayé tá à ń gbé ní bíbáyìí oríṣiríṣi mọ́tò ló ń lọ ló ń bọ̀ líìsì ni ẹni tó bá lówó ló máa ra mọ́tò ẹ̀ neighbor mi ṣẹ̀ jáde nísìn ó má jẹ́ ẹ̀ lọ àwọn kan náà ló má já tí wọ́n lọ yẹn kò sẹ́nì kankan tó nírun lára tó bá ti commit crime tó dẹ̀ ti kọjá àyè ẹ̀ truck ló ń lọ yẹn bus ló ń lọ yẹn bus tó máa ń gbé àwọn tó ní physical challenge òun ló ń lọ yẹn kò ń ṣe pé ojú bẹ́ẹ̀ náà lọ intercon sọ ni pé àjọṣepọ̀ àwa àti Nàìjíríà kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí kò sí gbìyànjú tí ẹnì kankan lè try tí irú àwọn bàbá Akíntóyè ò tí gbìyànjú ẹ̀ nígbà tó ń ṣe Second Republic kí ló wá fún wọn ní ẹ̀rí dájú pé ìwọ ló máa wá change system tí British create Land Rover àbí Range Rover ní mọ́tò tí ilé ń wà yìí Mercedes wà lẹ́yìn ẹ̀ bọ́ọ̀sì àdúgbò mi ló ń lọ yìí kò sí ọmọ onílẹ̀ kankan tó ń pariwo lójú títì ìyá àdúgbò kan ló ń lọ yẹn àwọn gí ó ti ń so síta ó ṣó pé weather wa ti ń change àwa náà ní pé máa múra dáadáa táà ní máa wọ jacket that's the kind of life tá kan fẹ́ fún yín ló bá wà nílùú yìí for the next 30 years màá máa jẹ màá máa mú kódà kò sígbà tí mo lè mu gàrí Ìjẹ̀bú tí bá fẹ́ gàrí mo lè order láti Nàìjíríà kó wá bá mi ní bíbá láì kúrò ní London tó dẹ̀ máa fresh lóòótọ́ many Yoruba people ní agree pẹ̀lú nǹkan tá à ń sọ yìí ó wà difficult kẹ́ ní understanding ẹ̀ torí pé màá tún máa fresh pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí mo ṣe program tán lóru àná gàrí àtẹ̀pà ni mo mu mo ò fi ṣúgà sí torí fresh milk tí mo fi mú ó ti ní ṣúgà nínú kò tún wá dáa kí n tún fi ṣúgà sí èmi ò ń fún mi mú gàrí fresh milk àtẹ̀pà èyí tí mo jẹ nìyẹn tí mo fi lọ sùn gàrí ti wá di tá a lè jẹ látara pé à ń bẹ àwọn governors wa for the security tí bá ní security fund tó bá yẹ pé mi ló ń kó fún every month ní Ogun State ní state tèmi ti wá àbí ní Èkìtì àbí ní Ọ̀yọ́ àbí ní gbogbo any other state nílẹ̀ Yorùbá mo mọ tí mo lè fi ṣe láti lè fi ṣe ìdáàbò fáwọn ọmọ Yorùbá tó ń gbé níbẹ̀ àtàwọn ẹ̀yà tó kù but àwa kọ́ la wà ní government àìdẹ̀ tí ní government tiwa a ṣe ń bẹ Ọlọ́run pé kí government wa kó tètè dé nígbà tá a bá ti ṣe official declaration kò tí ì sí declaration Yorùbá o àwọn tó ń jáde tán náà àwọn ti declare tán campaign kiri as far as I see them tractor kan ló tún lọ yìí bí ó ti ṣe tán ní farm tractor lílé mechanized farming là ń ṣe nílùú yìí àgbẹ̀ lọ́ba tractor nìyẹn mo kàn lè show yín ní background mi ni but unfortunately for 63 years wọ́n ti fi wá sínú wàhálà wọ́n ti fi wá sínú ìdààmú wọ́n ti fi wá sínú pé kó má bàa rí bá ṣe fẹ́ kó rí mo ń júbà àwọn ayé mo júbà mùsùlùmí mo júbà kìrìsìtẹ́nì mo ò júbà iná lọ but inta mama sọ kọ́bẹ̀ Elédùmarè you okay? Koiki, where are you going to be going? Which side are you going? Which area? You got your phone? All right. So, I'm going to play voice brother mi Jaya. Ó fi méjì kan ránṣẹ́ sí mi
So we start with that. But jẹ́ kọ́kọ́ ka anthem yẹn tí bá lè túlù mọ́ lórí. Ìgbà kan ni à ń kọ́ national anthem, but this time around fún àwa o kódà ibi tó bá ti ń play national anthem ó máa ń rùn sí wa nísìn, but ní choice torí a ṣì máa wà láwọn gathering kankan tó likely pé wọ́n máa play Nigeria national anthem. Nigeria is dead and nobody can revive it. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Odùduwà, ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. But we are not there because we have been in a stagnant country that has not allowed us to shine, that has not given us the will to fulfill the reason tí Ọba Elédùmarè ṣe dá wa sáyé. Now I realize that in life, sometimes people will take risk to allow things to happen. Mo sọ fún yín pé bíbá ni platform tí máa fún yín ní in tó ń lọ lágbàáyé. Mo ṣẹ̀rí news 29 people died in Istanbul. Kọ́lọ́n kó fọ̀run kẹ́ wọn. The same Turkey, government Erdogan lost every position of their local government. Gbogbo local government wọn pátá election tó ṣe níjọ́ Sunday ní Turkey was a complete loss for the current party tó wà ní orí oyè. Màá ṣàlàyé fún yín bó ṣe ń work. Ṣé mọ̀ pé ní Nàìjíríà náà local government election ó ní time tó máa ń ṣe, ó dẹ̀ yàtọ̀ sí presidential àti governor. Ṣé mọ̀ reason tó ṣe rí bẹ́ẹ̀? Àwọn aráàlú ló dìde pé àwọn ò ṣe mọ́ pẹ̀lú party Erdogan, ìyẹn ní ẹ̀yin máa pè ní Turkey, but Turkiya ni wọ́n ń pè nísìn torí pé orúkọ yẹn ti change. This will be the kind of push tó máa wá sílẹ̀ Yorùbá ní àsìkò tó bá yá fún ọ̀rọ̀ campaign Yorùbá movement tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Aráàlú máa dìde àbèrè fẹ́tọ̀ wa. But ìdí táráàlú ò ti ṣe dìde nísìn ni pé wọ́n ṣì ń wo probability pé hope ṣì wà nínú Nàìjíríà. But ìtókọ̀ máa ń fáwọn ní concern, a lè blame àwọn tó wà nílé torí pé àwọn tí wọ́n accept pé kí Yorùbá kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, wọ́n ti wà nínú ìṣẹ́, nínú ìyà, nínú kò sí, àìríjẹ, àìrímu, àìrílò for a very long time. Tó bá yẹ pé mọ́mísì tèmi náà make a decision tó make ní 1990 tó kúrò ní Nàìjíríà, probability wà pé èmi náà ti wà nínú that same condition.
ẹ̀gbọ́n kan tí mo sọ tó bá jẹ́ pé mọ̀mísí mi kò kúrò ní Nàìjíríà ní time tóun kúrò Nàìjíríà probability wà pé èmi náà ti darapọ̀ mọ́ the same system tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí tí wọ́n bá dẹ̀ ń sọ fún mi pé kò ṣiṣẹ́ màá sọ fún àwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ pé kó get out lórí wọn pé wọ́n mọ tó ń sọ. So that is the position and the problem we are facing today, because many of our people tó wà nílé still do not believe that there is any problem in Nigeria. Àwọn sì rí Nigeria pé there is a hope, but hope yẹn gẹ́gẹ́ bí ìwé tá a ṣe ń kà lọ dead in 1960. Hope tí expectation yẹn lost or died just in the 60s. So majority àwọn tí wọ́n láǹfààní àti jẹ nínú ìtọ́npè ní Western region tó ní opportunity láti lè rí ìwé díẹ̀ kà, àwọn ni the ruling class tí wọ́n control ilẹ̀ Yorùbá lénìí on our behalf inside the current Nigeria as it stands. But in táwa ń discuss, wọ́n mọ̀ pé it is the future and it is the hope, but they are not ready to accept pé kí Yorùbá pull out kúrò nínú Nigeria, kí a lè set up a different system of government tó máa ṣiṣẹ́ fún mẹ̀kúnnù, kápẹ́ntà, ìyá Láta, ìyá Kasim, ìyá Lukman, ìyá John, ìyá Rebecca, ìyá Ifáfúnṣọ́, ìyá Ifágbémilékè, ìyá Ògúnmọ́lá, and so many of those. For that reason, kò ń ṣe Bàbá Akíntóyè ló ń delay Yorùbá nation, kò ń ṣe Olóyè Ìgbòho ló ń delay Yorùbá nation, kò ń ṣe Yorùbá world media ló ń delay Yorùbá nation, kò ń ṣe àwọn campaigners wa ló ń delay Yorùbá nation. Àwọn tó ń dá Yorùbá nation dúró, àwọn ni àwọn tó ń represent wa láti governors, deputy, senators, house of rep, speakers, commissioners, and all those that work within the government of Yoruba land from Lagos all the way to Kwara State, including Kogi and Ondo, Osun, Ekiti, Oyo, Ogun State. Those are the people that are holding us back. The question wa ni pé, how do we make sure pé in táwa ń sọ yìí, how do we make sure that they buy into it? Ṣé kò ń ṣe pé wọ́n rí wa ni, wọ́n mọ̀ pá ń ṣe tá ń ṣe yìí. Wọ́n mọ̀ nítorí pé bí wọ́n bá tẹ̀ mọ̀ látara the insecurity tí olóyè ń pariwo fún títí di wákàtí, kò sí gọ́vnà ilẹ̀ Yorùbá kankan tó máa náwọn ò gbọ́ pé àwọn kan pariwo fún ìran wọn kó jáde kúrò nínú Nàìjíríà. But látara their own selfish interest, látara tira wọn nìkan tán rí tí wọ́n rí ti àwa tó kù, àtẹni tó wà ní abroad, àtẹni tó ń bẹ nílé, látara pé àwọn sì believe pé káwọn propel Nigeria pẹ̀lú engine nínú body tó ti kú. Sẹ́wọ̀n pé sometimes èèyàn lè ra mọ́tò kí engine mọ́tò yẹn ti knock but kí body ẹ̀ wà okay, or vice versa. So àwọn tó jẹ́ representatives wa gangan ni wọ́n jẹ́ obstacle to this movement. And àwọn tó ń propel engine ti Yorùbá nation kò ń ṣe pé wọ́n mọ ètò tí wọ́n lè gbé sílẹ̀
láti jẹ́ pé ká lọ kọlù wọn. bọ́sẹ̀ mọ̀ pé àwọn tá a fẹ́ kọlù yẹn náà ọmọ Yorùbá ni wọ́n. And that could become bloody. Then àwọn tí a wá tí wá fẹ́ bá jà àwọn tí wá ní more opportunity láti capture wa nígbà táwa bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń jà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jẹ́ representative wa. Because tá a bá pariwo lẹ́ni pé ká jáde sí títì, which whether we like it or not, ó ṣì máa wáyé, but I am just trying for us láti ní background the reason why things seems to be where it is today. It has nothing to do with Tinubu as a whole now. I am talking about the governors, the politicians within the Southwest alone. Tá bá jáde ká kọlù wọn, àwọn máa lo advantage government tí wọ́n wà nínú ẹ̀ látara pé government tó ń bẹ nínú ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ kúrò lára ẹ̀ ó ń fún wọn ní protection from security. Government tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní access sí all kind of weapons, whether it's water cannon, whether it's a tear gas, or even to lock ọmọ Yorùbá. Report kan lórí desk mi lánàá. Ẹ̀yin tí àtijọ́ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation, ẹ ní every right láti sọ pé ẹ ṣe mọ́. Ìyẹn ò mean pé tá bá gba ilẹ̀ wa ẹ ní jẹ́ citizen níbẹ̀. But lára àwọn report kankan ni pé ní Ogun State precisely, lára àwọn tí a jọ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation tó pull out, ó ní right. Kódà ẹ̀yin náà ní right láti ṣì máa ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tẹ́ bá fẹ́ ṣe, kò bá ìjọ fẹ́ lọ join the Nigerian army, ó ní right. Kò bá fẹ́ lọ join Àmọ̀tẹ́kùn, ó ní right, because àìtí ní government Yorùbá tó lè san salary fún yín. And there's nothing wrong in that, because everybody has to survive. Survivor of the fittest. Òun ni ilé ayé. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ síbi kan tẹ́lẹ̀ kó tó di pé mo tún mú ẹnu kúrò níbẹ̀. There's a YouTuber, arákùnrin kan tó jẹ́ pé òun náà máa ń ṣe content, ọmọ Amẹ́ríkà ni. Wọ́n ti kidnap ẹ̀ ní 80 láti bí ọjọ́ mélòó kan nísìn. Iṣẹ́ tóun máa ń ṣe ní content ni pé àwọn ó ti wá sí Nàìjíríà rí. Wọ́n ti kidnap ẹ̀ ní 80. Wọ́n demand fún $600,000 kan tó fi sílẹ̀. Ẹ má béèrè pé kí ló wá lọ sí 80. Tí ò bá mọ̀ 80 or I-80 lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ kò ní government. Government wọ́n ti resign nítorí pé àwọn warlord, àwọn gangs wọ́n ti take over ìlú yẹn, pé àwọn ò fẹ́ bí system yẹn ṣe ń run. Ibi tí bàbá yẹn ti kàn mí nìyẹn. Ìyẹn mo ṣe sọ pé gbogbo tó lúkálukú wa ń ṣe, àtẹni tó ń comment, àtàwátà jókòó, àtẹni tó wà Nàìjíríà, ilé ayé risk ni gbogbo ẹ̀. But èèyàn máa take àwọn risk kan láti fi cross hurdles. Òun ni Yorùbá ò tí fẹ́ accept pé until we cross the hurdles la máa jẹ mùdùmùdùn in tá à ń sọ yìí. Tá a bá ti cross hurdle yẹn, we will still remain inside the contraction. Adẹ́kọ̀ọ́ máa lament lójoojúmọ́ ni. But ìjọ tá bá ti accept pé a fẹ́ cross hurdle yẹn, nǹkan kí nǹkan tó bá gbà, nǹkan kí nǹkan tó bá lè ṣẹlẹ̀, ká fìyẹn sílẹ̀ fún ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ká lè fìyẹn fún Jésù Kristi àtàwọn onílẹ̀ wa. But àìtí fẹ́ agree in that part. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé until tí gbogbo wa bá ready to some extent, I make a push yẹn, àdẹ́ sọ fáwọn olóṣèlú wa pé àwọn ò ṣe mọ́. Torí òyìnbó kọ́ ló ní Nàìjíríà, UK kọ́ ló ní, àwọn náà rìn wá láti ta láti wá capture ẹ̀ ni. America ò lè ṣe nǹkan kan nígbà tá a bá jáde tán paná ṣe Nàìjíríà mọ́. The least tá a máa ṣe ni pé wọ́n máa padà pé gbogbo wa sí dialogue table pé ó dáa ìtorí pípa. Okay, update fún mi nísìn pé they have released him and he has paid 60,000. So that is the new update. So àwọn tó ń follow story bọ̀bọ̀ yẹn Idris. But ibi tí mo fẹ́ lò kankan kọ́ lọ́rọ̀ owó yẹn, òun máa ń lọ sí àwọn ìlú
tó jẹ́ pé àwọn bíi gangs, àwọn bíi drugs, àwọn warlord ibẹ̀ lòun máa ń lọ. Nígbà tí mo wá ń wo fídíò ẹ̀ lọ́sàn-án ẹ̀, ó wá ní òun gbà pé tóun ń ṣe yìí ó ní risk nínú, àmọ́ ìwọ tí o bá fẹ́ ṣerú ẹ̀ accept pé risk máa wà. Àwa fẹ́ gba Yorùbá nation, gbogbo wa ti mọ̀ pé Yorùbá nation ló máa favour wa, but a fẹ́ ṣe risk kankan ju pé kákọ̀ jókòó káwọn kan ṣe tó bá ti ṣe tán ká wá enjoy ẹ̀. Àwọn kan máa wà bẹ́ẹ̀, but ǹjẹ́ àwa tá wà ní loyalty ẹ̀ ìjà ready? Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ogun State, ìwọ tó ní o lọ join ọlọ́pàá, o ní right láti join ọlọ́pàá Nàìjíríà, but mo bẹ́ẹ̀ mo rọ̀ ẹ́ má wàá fi tiẹ̀ má fi kó bá àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ń lọ tó ń bọ̀ láti máa ṣe iṣẹ́ Yorùbá nation, pé kó lọ dè wọ́n lọ́nà pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá, kẹ́ wá gbé wọn lọ sí police station, kẹ́ wá máa gba owó lọ́wọ́ wọn. That has been what has happened. Àwọn ọmọ 4 ni wọ́n mú lára àwọn ọmọ tó ń ṣe Yorùbá nation, tó wá di pé wọ́n wá ń ṣe buy and selling pẹ̀lú ọlọ́pàá Nàìjíríà nínú Ogun State. Tọ́lọ́pàá wá ń sọ pé ó dìgbà tó bá sanwó díẹ̀ báyìí. Lóòótọ́ wọ́n ti sanwó yẹn, wọ́n ti gba àwọn ọmọ yẹn jáde, but ọ̀kadà ìkànnú wọn tó fi yáwó 150,000 ó wà níbi tó wà nísìn. Ṣé àwọn ọmọ yẹn wá dàbí terrorist lórílẹ̀‐èdè tí a pè ní Nàìjíríà tó ní òfin, tẹ wá ń take advantage? Ìyẹn mo ṣe sọ pé àìtí kọlura wa, a sì ń fi tọmọlúàbí ṣe ni, and we would make sure pé as much as a ní fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀, nítorí pé àwọn àgbàlagbà ti pè wá lẹ́yìn pé ẹ̀yin tẹ́ bá máa ṣe, ẹ̀yin ẹ ṣàjẹ́ kó wà lábẹ́ ẹkùn yín, ẹ ní láti announce yẹn lórí social media. In tẹ́mi máa ṣe, in ti máa sọ fún bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho pé ká ṣe, èmi gbé sábẹ́ ẹkùn. Ó wà lára tí mo lọ sọ fún wọn nígbà tí mo lọ sílé. Nítorí pé whether we like it or not, ọ̀rọ̀ tá à ń fà yìí, táwọn olóṣèlú wa bá ń play politics pẹ̀lú ayé wa, tó fi pé kò sí kankan tá a lè ṣe. Àwọn làwọn wà níjọba, àwọn ní owó, àwọn ní military, àwọn ní security, àwọn níbọn, àwọn ní bullet, àwọn ní water cannon, àwọn ní kódà tear gas. Ẹ jẹ́ kó máa rántí pé ìtàn nìyẹn náà, probability, mo kàn ń lo the word probability, pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé wọ́n máa lò fúnra wọn. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́gbọ́n látún máa béèrè pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yẹn kí n ṣàlàyé ìdílẹ̀. Kò síbi tẹ́ ń kó sí tí kò sí lórí desk mi. Gbogbo ohun tó ń pè ní catchment ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ó wà lọ́wọ́ mi níbi tẹ́ tọ́jú ẹ̀ sí. But a sì ń ṣe tọmọlúàbí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà ta fi pé ó jẹ́ ká lè bára wa sọ̀rọ̀ sórí round table pé àná àṣe Nàìjíríà mọ́, kò ń ṣe tipá, kò ń ṣe tìjà. But ẹ̀ ń fi pé ẹ̀yin ṣe rántí pé mo sọ fún yín ní over a year ago, Dangote, you keep buying weapons fún Lagos State. Àmọ́ reason, Ọ̀tẹ́dọ́lá nígbà tí mo pariwo pé wọ́n ń bọ̀ wá bọ́ǹbù Lagos State, ó sáré fún wọn ní bíi $1 million kan àbí kankan, mo mọ̀ èlò ló fún wọn bíi $1 billion pé kó fi kún security Lagos State, which is very very important because agenda àwọn olórí burúkú terrorist ni pé wọ́n fẹ́ bọ́ǹbù Lagos State, but Ọlọ́run ò ní fún wọn ṣe. But one day will be one day. The slave will become the master, and the master will become the slave. One day. It might take some time. It might not be this year. It might not be next year. It might not be in the next 4 years. It will be subject to our Tawabasi. We would now become the master, and our olóṣèlú will become the slave, because aráàlú ló ń determine what they want. Kò ń ṣe olóṣèlú ló máa determine fún wa. And that has been what has happened in Turkey, Nijo Sunday. The government of the day lost all the mayor position, the local government, they lost it completely. Logbo news in Turkey. Erdogan lost completely.
So let's take a bit of time now and listen to this. Of Yoruba nation. Of Yoruba nation. Of Yoruba nation. Of Baba wa Akitoye. Of Igboho Òòṣà. Of Baba wa Akitoye. Of Igboho Òòṣà. Of Baba wa Akitoye. Of Igboho Òòṣà. Àwọn olórí wa ní ká má bú yín mọ́. Bọ́wọ́n sọ pé ká má béèrè question. Gọ́vnà Èkìtì. Níbo ni ọba Ìkọ́lé Èkìtì wà? Gọ́vnà tó wà l'Èkìtì. Under your supervision. Under your watch. Níbo ni ọba Ìkọ́lé Èkìtì wà? Gọ́vnà Èkìtì. Àbọ̀kọ̀jọ́kọ̀ síbẹ̀ ọkọ̀ ń kọ́wọ́ wa jẹ ní. Gbogbo security allowance ó ń kó jẹ́. Allocation ó ń kó jẹ́. Ṣọmọye tó ń fún Èkìtì lóṣooṣù. Take it to develop. Gọ́vnà Èkìtì gbọ́dọ̀ ń kọ́wọ́ sí. Àwọn wo ló ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀? Ṣé bá ṣe ń tọ̀lú nìyí? Báwa wọ́ ọba Ìkọ́lé Èkìtì jáde. Báwa wá ọba Ìkọ́lé Èkìtì jáde ẹgbẹ́ bọ̀bí tó wà. Gọ́vnà Mákindé, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìlọ́rà ní Ọ̀yọ́ State? Gọ́vnà Mákindé, engineer, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìlọ́rà l'Èkìtì? Àbí ìwọ kọ́ ni overseer Ọ̀yọ́ State ni? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìlọ́rà tí Sẹ́ríkì ibẹ̀ dúbọ̀ kúkú mọ́ wọn tó lé gbogbo àwọn àgbẹ̀ kúrò nínú igbó? Ìwádìí ìjókòó sí gómìnà òun wò bó orí ẹ̀rọ láì ju ẹ lọ́rùn. Ṣèyí Mákindé, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìlọ́rà l'Ọ̀yọ́ State? Olóko gbọ́dọ̀ padà sóko, àwọn onílé gbọ́dọ̀ padà síbẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Ìlọ́rà ẹ dìde, ẹlẹ́sẹ̀ ní kí ẹ dànù. Ẹ̀yin ìlú tó wà lágbègbè ẹ̀, ẹ kú àwọn ọmọ Ìlọ́rà lọ́wọ́, kẹ lọ lẹ́sẹ̀ ní kí ẹ dànù. Ṣé bá ṣe máa wò ní tọ́wọ́ máa fọ́pọ́ gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa, tọ́wọ́ máa fi àjàwé lọ́wọ́? You are there to protect the property and life. That is your primary task. Kí ló wá ṣe Mákindé? Àtẹ̀yìn tó wà l'Èkìtì, kí ló ń ṣe? Security aláwọ̀ aṣíwájà. Àmọ́ àwọn àdìjì gbogbo yín, gbogbo nǹkan tá à ń kó jẹ nílẹ̀ Yorùbá lè máa pọ̀. Gbogbo palliative tó kó fún wa, gbogbo party the budget, ẹ̀ ń kó gbogbo ẹ̀ sára ẹ̀ náànú. Ẹ̀ náànú o. Ẹ̀dẹ̀ sọ pé Yorùbá gidi ni yín. Èmi obìnrin pé Yorùbá gidi lẹ́yìn yìí o. Because Yorùbá gidi gbọ́dọ̀ láàánú ọmọ Yorùbá. Yorùbá gidi gbọ́dọ̀ láàánú ilẹ̀. Yorùbá gidi gbọ́dọ̀ tọ́jú àwọn èèyàn ẹ̀. Yorùbá gidi gbọ́dọ̀ tọ́jú orílẹ̀-èdè ayé ọ̀ṣẹ́ Yorùbá gidi. Àjàmọ̀dì ní diluted people. Ẹ lọ lẹ́sẹ̀ ní kìlú Ìlọ́rà kúrò. Ojú lásán ò ṣe wèrè. Ẹ dìfẹ́ǹdì ara yìí. Báwo lẹ ṣe máa lé yín kúrò lù? Tí àjòjì kọ́ mọ́ wọn halẹ̀ mọ́ yín. Tí gómìnà ò lè ṣe kankan. Gómìnà ò lè ṣe kankan. Ṣé gómìnà lẹ́yìn yìí? Only in Nigeria. Only ní gbogbo yín, you are corrupted people. Corrupted people ní gbogbo yín. Ẹ̀dẹ̀ sọ corruption di agbádá. Gbogbo wo pàdé dà. Gbogbo wo security vote dà. Allocation wa dà. Kí ni nǹkan tẹ́ fi ṣe? Ẹ̀yin ará ìlú Ìlọ́rà ẹ dìde.
ẹ lọ lé sẹ́ríkì yẹn dànù àfẹ́ gbọ́n pa sẹ́ríkì yẹn mọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó kù ẹ sọpọ́ọ̀tì wọn ẹ lọ lé sẹ́ríkì tó ń dún mọ̀rùmọ̀rù nílùú lọ́ra ẹ lọ lé dànù. Of Yorùbá nation of Yorùbá nation torí ẹ̀ láti fẹ́ gba Yorùbá nation ká lè nẹ́nu nílùú wa ká lè pàṣẹ ká lè sìkí àwọn èèyàn wa kí ìlú lè dùn kó lè tùbà kó lè túṣẹ́ kì í ṣe làálàá kókó ta kọ́ sí yìí amalgamation ti expire Nigeria is an illegal government ní Nigeria. Agbápá ẹ̀yìn kan wọ́n lọ lọ́dá gúrúùpù sílẹ̀ ẹ̀dínwó bẹ̀rẹ̀ wọ́kọ́wọ́ ẹ̀fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wákíwà anybody tó bá pẹ́rẹ́ ní Yorùbá nation ẹ gbọ́dọ̀ wà lọ́dà Ìgbòho àti Bàbá Akíntóyè under YSDM YSMD ẹ gbọ́dọ̀ wà lọ́dà YSMD àwọn ni alákòóso gbogbo Yorùbá nation Bàbá Akíntóyè ní national chairman Ìgbòho lórí jagunjagun wa our general so tá bá dá gúrúùpù òṣìkọ́ sílẹ̀ èyí tẹ́tí wọ́n Yorùbá nation tẹ́sọ́pọ̀ ní bẹ̀rẹ̀ tí a máa tẹ́sí lójú yamayama ni a máa kígbe yín síta kọ́lígà tí ni lórí tẹ̀rọ alátẹnujẹ ni tí yín nìkan lè ń jà fún nǹkan tó bá jẹ́ra yín lè jà fún wọ́n ká lè tọ̀ sójú kan náà kówó wọ́n ẹ̀dá sọ́kẹ́fẹ́sọ̀ Yorùbá nation ní politics politics ìṣẹ́ṣẹ́ Nàìjíríà náà ìyàlẹ́ fi já gbogbo wa rubbish ilẹ̀ ṣe ní sympathy ní empathy ní feelings anybody ní nǹkan tó máa jẹ èyí tó máa kú dànù ń jọkọ ṣẹlẹ̀ jogún ayé ni tẹ́ ẹ̀ ṣe yamayama of Yorùbá nation of any new group àwọn ò fẹ́ under Yorùbá nation any new group tó fẹ́ pẹ́rẹ́ ní Yorùbá nation àwọn ò fẹ́ olùtìrí òde ń ṣara wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pé apákọ̀ ṣàkì apákọ̀ fùkù ní òbí àtakọ̀ yóò ṣe fún Yorùbá ẹ̀yin lẹ́ ń dà wá rú kí o bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ni gbogbo wa kájíkájí bẹ́ẹ̀ náà ni nígbà tí Gani Adams sọ́jà rẹ̀ Ọ̀nà Kakanfò tọ́ ó tún lọ wé láwàní lọ́dọ̀ àwọn Miyetti Allah ṣé yìí ò mọ̀ ni ipò lọ wé láwàní ṣé ìgbà yẹn kọ́lé ẹ̀kẹ́ tí kí fún kẹ́tì yá ipò báwo ló ṣe lè jáde Ọ̀nà Kakanfò lẹ́ Yorùbá tó lọ wé láwàní lọ́wọ́ àwọn Miyetti Allah Miyetti Allah lòun náà torí ẹ̀ ní òṣèlè bá wọn jà tó kàn ló dàdí létà ti sú wa torí ẹ̀ ní òṣèlè gbèjà wa Gani Adams lọ́wọ́ láwàní lọ́wọ́ àwọn Miyetti Allah ṣé bí gbogbo nílẹ̀ rí wọ́n ẹ̀dá yẹn ti kí fún bá yẹn pé báwo ló ṣe lè jáde Ọ̀nà Kakanfò tó tún lọ́wọ́ láwàní ṣé bí gbàgbé rí ẹ̀kẹ́ ti yọ ẹ bá wá yọ Gani Adams ní wàhálà àfi tuntun tó ń bọ̀ ní wàhálà àfi tó dẹ̀ bọ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ tapá ti tó ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ Yorùbá àwọn òfin apákan oṣù apákan ẹfun àwọn òfin ẹni tó bá ti jẹ́ fún Yorùbá ẹ láti jọba fún wa ẹni tó bá jẹ́ ìṣẹ̀ṣe tẹ́gbẹ́ ìṣẹ̀ṣe ló ń ṣe ẹ láti jọba gbogbo àwọn alẹ́sìn àjòjì tẹ́gbẹ́ wá sórí ọba wa wọ́n ta lérú ni o wọ́n ń da òṣà wa nù wọ́n ń gbé pàǹdà dání wọ́n ń gbé ẹ̀sìn tẹ́pà àwọn òyìnbó lọ́kùnkùn ẹ̀ ṣèbá ti sọ fún wa sí Jésù èèyàn dúdú ni Muhammed èèyàn dúdú ni wọ́n jẹ́ pàwọn arábù ló kílèmù ẹ̀ wọ́n jẹ́ pàwọn òyìnbó ló kílèmù Jésù wọ́n jẹ́ pàwọn arábù ló kílèmù Muhammed èèyàn dúdú ni wọ́n ṣára wọ́n ṣèyàn fúnfun. Of Yorùbá nation ṣókí lọ́bẹ̀ oge ẹ bá wá ètò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílùú Ìlọ́ra gọ́vnà ẹ̀yọ́ ọmọ Ìlọ́ra ẹ̀ dìde gbogbo ẹ̀yin Yorùbá ẹ̀ dìde agbọ́dọ̀ lé Sẹ́ríkì yẹn kúrò kí gọ́vnà Èkìtì kó bá àwọn ọba ìpàdé Èkìtì jáde
jù bẹ́ẹ̀ lọ. Thank you very much. Up Yoruba Nation. Up Igboho Òòṣà. Up Baba wa Akintoye. Up gbogbo agitator. Up gbogbo Yoruba lovers. Up Yoruba Nation lápapọ̀. Up gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. We thank you all. Ẹ má sí mi wòtòwòtò. Ẹ jẹ́ kó ta sánsá. Ẹ fẹ́ kí more people máa sọ̀rọ̀. Yes, awareness wa tẹ́lẹ̀ fẹ́ padà. Ẹ jẹ́ ká padà máa ṣe. Awareness ò tí ì kárí o. Because àwọn èèyàn ṣì ń sùn. Ẹ jẹ́ padà máa ṣe awareness wa. Kẹ́ tọ́jú àwọn bọ́ọ̀sì Yoruba Nation. Thank you all. Thank you. Òṣàdé ọmọ ẹkùn náà dà, ọmọ ẹkùn náà rè é. Àdáda ọmọ tó ti dá òrìlà bí bàbá mi lọ. Lẹ́bàá mi rìn ẹ̀ṣà ń gbóhùn erin. Sunday Igboho Òòṣà owó obìnrin. Lẹ́bàá mi rìn ẹ̀ṣà ń gbóhùn erin. Ọmọdé ẹmọ tẹ̀rí ẹ ó kọjá kéré mi. Nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràkó Òòṣà. Ẹ bá ti rí ọ̀rẹ́ àkó Òòṣà. Ọmọ ẹkùn tó fi torí Òòṣà. Ọmọ ẹkùn tó fi tìlù Òòṣà. Nínú àwọn tó rí ṣàdá ní Sunday Igboho Òòṣà. Akọni ọmọ ìsàlẹ̀ jẹ́jọba jẹ́rin májà sọ́lá. Ìkópa jẹ́gun jẹ́rún apátápárá Òòṣà tó para ẹ̀ lájúbà. Ó kọjá ọkùnrin mẹ́ta ìṣẹ̀lẹ̀ ọkùnrin mẹ́sàn-án. Sunday lọkùnrin gàgà gbogbo. Ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òkè ayé abẹ́rẹ́ yìí. Bó ṣe ń fi kan kún ọ lójú ló ń fi kan kún ọ lẹ́nu. Ọ̀kan tó kù ló fi ń kún ọ lọ́nà fún. Oníhùn ọmọ aládìgún oníhùn ọmọ adé ẹmọ. Ebe yìí lọmọ rí adé ọmọ kẹláwẹ̀. Ọmọ òkúta mẹ́ta ó lè ṣe lójúde ọba. Kẹ́rí ọ̀kọ́kọ́ mi lẹ̀sẹ̀ lálọ́ ọ̀kọ́ ṣùgbọ́n mi lẹ̀sẹ̀ lábọ̀. Ẹ̀kẹta nígbà tí mi ò mọ̀ náà ni mo wà lálàdé àdìgún. Mo ní mo mórí adé lọ́mọ lásẹ̀gì. Orí adé ọmọ aládé ṣẹ̀ṣẹ̀ fún. Ẹ̀yin lòrò olúwagúnyán tó kún bọ̀ abó Òòṣà. Ọmọládé ìlàdé ládé. Ọjọ́ tálàfin ò ládé. Ló àṣẹlẹ̀ gangan. Ṣèbádé aládìgún làgbà. Wọn láàfin tí bàbá dẹ̀ fi ń ṣọba. Ọmọdé ẹmọ ọmọ aládé nìwọ ọmọ ọba. Lẹ́bàá mẹ́rin ẹ̀ṣà ń gbóhùn erin. Sunday Igboho Òòṣà owó obìnrin. Lẹ́bàá mẹ́rin ẹ̀ṣà ń gbóhùn erin. Ọmọdé ẹmọ tẹ̀rí ẹ ó kọjá kéré mi. Nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràkó Òòṣà. Ẹ bá ti rí ọ̀rẹ́ àkó Òòṣà. Ọmọ ẹkùn tó fi torí Òòṣà. Ọmọ ẹkùn tó fi tìlù Òòṣà. Nínú àwọn tó rí ṣàdá ní Sunday Igboho Òòṣà. Akọni ọmọ ìsàlẹ̀ jẹ́jọba tán. Ẹ̀rí kó lajú aṣọ náà. Ó kọ́ àlọ́kàn. Ojú àdìdé ẹgbẹ́ tí gbogbo Yorùbá ń sùn lọ. Lójú àdìdé ṣẹwárí pé akọni ni Òòṣà ọmọ ni ọmọ gidi. Lídà gidi ni tó yẹ ká mọ̀ fojoojúmọ́ bí. Mo tún kí ẹ délé òdélé 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 aládìgún. Ṣé bẹ́yìn lọ́mọ àwọn ọmọdú ẹ̀dá? Ta ló fẹ́ wò lójú? Àgbọ̀nyàn olóko dànù kò lè ṣàgẹ̀mọ́. Ṣé bẹ́yìn lọ́mọ yìí àbòkùn yín lájà? Bàbá mi ló pe bàrà bí ẹni tí ò lálàjà. Eégún bẹ nílé ọmọdé ẹmọ. Ògún bẹ lẹ́kùn ọmọ sọ pé fàtúndẹ. Lẹ́bàá mi rìn ẹ̀ṣà ń gbóhùn erin. Sunday Igboho Òòṣà owó obìnrin. Onílé títí. Lẹ́bàá mi rìn ẹ̀ṣà ń gbóhùn erin. Ọmọdé ẹmọ tẹ̀rí ẹ ó kọjá kéré mi. Nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràkó Òòṣà. Ẹ bá ti rí ọ̀rẹ́ àkó Òòṣà. Ọmọ ẹkùn tó fi torí Òòṣà. Ọmọ ẹkùn tó fi tìlù Òòṣà. Nínú àwọn tó rí ṣàdá ní Sunday Igboho Òòṣà. Akọni ọmọ
is a legend of our time. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí self-determination campaign ní èní ọjọ́ kejì nínú oṣù kẹrin ọdún 2024. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tún lósì, mo kí ẹ̀yin grandma, mo kí ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, mo kí gbogbo ẹ̀yin ajúnilọ, èmi náà ni àbúrò yín. Ẹ já gbọ́ the last one látọ̀dọ̀ brother wa. Voice tẹ́gbọ́n yẹn ni wọ́n ń pè ní the voice of Yoruba nation tí a mọ̀ sí ìjáyà ìjáyà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma, gbogbo yín náà ní máa kí dáadáa, àmọ́ ẹ já tẹ̀síwájú díẹ̀ sí i. Of Yoruba nation. Of Yoruba nation. Of gbogbo olórí. Of Akitoye. Of Igboho Òòṣà. Of gbogbo Yoruba lovers. Of gbogbo campaigners. Of Yoruba nation. Of Yoruba people. Ẹ gbọ́ o. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan náà? Wáyé tí ló kàn ń pa wá àtàkáwọ́ kò bí dìdìrín tá à ń wo? Ẹ̀dẹ̀ ní Nàìjíríà ní gbogbo wa. Fúlàní ń pa wá. Fúlàní destroy farming infrastructure wa. Fulani destroy farming infrastructure wa. What is their aims? Question. Number one. Why is it everywhere? Fulani is destroying our farming infrastructure. Everywhere. Why? Kilo. To make us go hungry. Kebile pa wá. To create food scarcity. Hey, ká má bàa róúnjẹ jẹ. Yoruba, Edensu. Please wake up Yoruba people. What is their aims? What is the purpose of doing this? Kí làníyàn wọn? Ask yourself. Wọ́n ní ká béèrè lọ́wọ́ ara wa. Why we have to be second class in our own country? Hey, àwa dẹrú. That totally demonstrates to you that Nigeria is a scam. Hey. Ìran kan pa wá. Ìran kan sùn. Kò dẹ̀ tí sí ẹni tí wọ́n mú. Bẹ́ẹ̀ni, tó ti mọ́lé. Tí justice dáhùn lórí ẹ̀. Kò ń ṣẹlẹ̀. Láti ìjọ tó ti ń pa wá, tó ti ń destroy farming wa. Kò ń ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin farmer association yìí dà. Support yìí dà fún Yoruba nation. Farmer. Abẹ́yìn kan ló ń dà láàmú ni. Bọ̀dọ̀ tó bá dé bọ́jú ó ti dé bá mú, nǹkan tó bá dé bá yóò ti dé bá wa. Tó ń jẹ ìbá wà ló bí apá wa. Farmer Association of Yoruba land. Where is your support for Yoruba nation? Why you cannot stand up and condemn all these atrocities? Are we Nigerians? No. Tabaja Nigeria, why are we shouting? Why Nigeria is killing Nigeria? Why Nigeria is killing Nigeria? Why Fulani is taking us up? They are terrorists. Farmer Association, Ẹgbẹ́dọ̀ ní association. Ẹgbẹ́dọ̀ ní security. Tọ́mọ máa jà on your own behalf. Ẹgbẹ́dọ̀ declare support for Yoruba nation. Yoruba ni wá. We are not Nigeria. We are Yoruba before Nigeria. And we will be Yoruba after Nigeria. Amalgamation expire. We are not totally Yoruba. Amalgamation expire 2014. 2024. Nigerian government is an illegal government. We haven't negotiated. They want to continue the union. So what are we saying? Babalawo Association of Yoruba land. Where's your support for Yoruba people? Where is your security outlet for Yoruba people? Even for yourself. Babalawo Association.
ẹ gbọ́dọ̀ ní association, ẹ gbọ́dọ̀ declare support yín fún Yorùbá. Yorùbá ni yín, ẹ̀yin là ń jà fún. Yoruba people ní Yorùbá nation ń jà fún. We are not fighting for ourselves. Ẹ̀yin adáhùn iṣẹ́ association, support yín dà. Support yín dà. Organization yín dà. Security tẹ́yìn náà nídà láti defend ara yín. Gbogbo àgbẹ̀ ẹ̀yàn oko yìí, gbogbo àgbẹ̀ ẹ̀dọ̀gùn sọ́kọ yìí, kí màálù má jẹ mọ́. Màálù ń jẹ oko, wọ́n destroy farming infrastructure wa. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò dẹ̀ ní ìkankan ṣe ju pé wọ́n kàn rojọ́. Ṣọ́nàmà, kí ni àjẹ́ndà àwọn tó ń ṣe kínní yìí tẹ́yìn ò ṣe fún wọn? Àwa náà gbọ́dọ̀ ní àjẹ́ndà. We want Yoruba nation. We want to defend ourselves. You have the right to defend yourself under Nigerian constitution. Under Nigerian constitution, you have the right to defend yourself against intruders. Against intruders. A accountant association of Yoruba land, lawyer, industrialist, trader, support yín dàbí Yorùbá nation ilẹ̀ yìí. Ṣé yóò mọ̀ pé àwọn bíbí yìí náà jẹ́ dàní? Security wọlé ní provide fúnra yìí. Ẹ declare support yín fún Yorùbá nation. Yorùbá ni wá. You good? Nigeria to expire. What we have today is an illegal government. Wake up. Amalgamation to expire. There's no legitimacy backing this government up. We haven't negotiated. Ṣé gbogbo wa la máa jẹ́ fojú ni? Àbẹ́ ní gbogbo wa la máa yẹ dìdìrì. Yorùbá, declare support yín fún Yoruba nation. They are destroying our farming infrastructure. They are destroying our economic infrastructure. They are destroying our logistic infrastructure. Our cultural infrastructure. Our identity infrastructure. And we stand beside and look like idiots. And then what? Wọ́n dẹ̀ ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Wọ́n lè gbálẹ̀ Yorùbá. Àpọ̀. Kì í ṣẹ̀rù wọn. Àtàrí àjànàkú ni kì í ṣẹ̀rù ọmọdé. Gbogbo stéètì márùn-ún tí Yíbò ní, 5 states tí Yíbò ní kò táyọ̀. Tó bá jẹ́ true Yorùbá ni ẹ́, tí ìkọ́sẹ́dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ tó àbẹ́ tí gbogbo wa ẹ declare support yín fún Yorùbá nation. Yorùbá nation lẹ́lẹ́ṣẹ̀. Ẹ jẹ́ ká padà sí títì, ká create awareness to the maximum. Nigeria cannot work. Fulani have their own agenda. We too supposed to have our own agenda. Our agenda is Yoruba nation. Gbogbo ẹni apákan Ṣakí, apákan Fùkù. Ẹ fọgbọ́ sí o. Ẹ mẹ́ta wá sóko ẹrú, oko ẹrú la wa o. Oko ẹrú la wa o. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ kúrò lóko ẹrú. Ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀. Wọ́n á ní láti sọ̀rọ̀ jù. Láti gbàtà tí pariwo Yorùbá nation. Gbogbo èyí fámà ǹjẹ́ ti gbé support fún Yorùbá nation. Association yìí dà, security yìí dà. Àbí kí là ń sọ?
ẹ̀yin afẹ́ǹkọ́ ọmọ Yorùbá support leader fún Yorùbá nation Christian ńkọ́ support leader fún Yorùbá nation ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ńkọ́ support leader fún Yorùbá nation nílẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ ní agenda Fúlàní ní agenda Nàìjíríà dẹ̀ ti expire kí là ń ṣe ń bẹ́ẹ̀ kò yẹ yín ní ìlú tó ti ń pa wá ìlú tó rú ti ń mú wá ìlú tí yà ti ń jẹ wá ìlú tá a rówó hospital sọ tá a rówó school sọ ṣèlú nìyẹn ṣèlú nìyẹn ṣèlú nìyẹn ẹ̀dẹ̀ náà yọ ọmọ aládé oko ẹrú lọmọ aládé wọ ẹ jẹ́ ká wake up ẹ jẹ́ ká wake up ẹ jẹ́ ká dìde fún security ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dìde láti gbalẹ̀ Yorùbá Nàìjíríà ti kú láti 2014 100 years gone. why does it jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ why does it òkú ẹ̀ ráre we are not Nigeria we are Yorubas we are not Nigeria we are Yorubas and we want Yoruba nation ẹgbàá a lè bá wọn ara bí gbé wèrè ni wọ́n olórí burúkú ni Fúlàní olóṣì ni wọ́n tí Jésù máa fi dé ẹ lè change mindset wọn why tá à ń wárí ara wa why tá à ń wárí ara wa wàhálà yìí làwọn bàbá ṣe kú grandfather the same thing great grandfather the same thing àwọn náà tún wà lẹ́nu ẹ̀ lè jẹ́ ká finish ẹ̀ ká pín kí wàhálà yìí má sí mọ́ pínpín ní solution sọ̀rọ̀ yìí final solution. we cannot live together we cannot live with animals. gbogbo ẹ̀yin fẹ́ máa ẹ dògùn sóko yín ẹ dá májèlé sí gbogbo oko yín ẹ gbà bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbọ́ nílé ọkọ la gbọ́ nílé àlè Yorùbá must have agenda and our agenda is Yoruba nation we cannot live with animal anymore enough is enough. Fúlàní ń jí wa gbẹ̀dẹ̀ ní Nàìjíríà ní wa wọ́n ń pa wá wọ́n ń parẹ́ sọ wọ́n ṣàwọn èèyàn wọn léṣe wọ́n ń lé àwọn èèyàn kúrò lóko wọ́n ń dáná a lè rí lóru a lè rí lọ́sàn ẹ̀dẹ̀ ní ká continue with nonsense no oko oníjà abá àti ọmọ kó máa lálà Yorùbá nation thank you. Mo ṣe ń rẹ́kọ̀lé bello. Yorùbá nation. A ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́. Àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà. Àwọn kan ò bẹ̀rù dórí. Ẹ jẹ́ ká so wá pọ̀. Ká lè délẹ̀ lérí. Yorùbá nation la fẹ́ kó borí. Àwa ò fẹ́ Nàìjíríà nílẹ̀ yìí. Yorùbá nation la fẹ́ kó borí. Àwa ò fẹ́ Nàìjíríà nílẹ̀ yìí. Yorùbá nation la fẹ́ kó borí. Àwa ò fẹ́ Nàìjíríà nílẹ̀ yìí mọ́. 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 Yorùbá nation, abẹ́mọ population wa, ohun táwa lọ ṣe kò tó ń bẹ lápò ṣòro tó wá. Ẹ jẹ́ ká sùn pọ̀ kalẹ̀ débi gíga, ojú tó máa bá nìkalẹ̀. Kò máa ní farọ́ ṣe pé ẹ̀yin ìjọba jẹ gúdú jẹrá. Ẹ dákun ẹ fún wa ní pín wá, àwa la lè po kí ló dé tó fi wọ́n. Yorùbá nation, ẹ dákun ọ̀fẹ́ rẹ̀ mọ́ kájọwọ́ la fi ń sọ̀yà. Ẹ send message sí mi Mr. Paul Ọlọ́run ẹ ní nọ́mbà mi ẹ send message sí mi tẹ́ bá ní nọ́mbà mi ẹ lọ sórí website mi ẹ rí nọ́mbà mi ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká so wá pọ̀ ká lè délẹ̀ lérí Yorùbá nation Yorùbá. Nàìjíríà ilẹ̀ ìmọ̀. Yorùbá nation lọ́tọ̀ borí. Àwọn fẹ́ Nàìjíríà ilẹ̀ ìmọ̀. Àwọn fẹ́ Nàìjíríà ilẹ̀ ìmọ̀. Àwọn
Nàìjíríà yìí 419 country. Àwọn ọbẹ̀ Nàìjíríà ilé ìmọ̀. Balade, come to our rescue, so I know they die. Koriko, edite, ẹ̀yin àbáwá money pay, edite. Oh, edite, ẹ̀yin àbífẹ́ oya, edite, ikú bàbá yé. Olúwa bí má dọ́là, alákẹ́ ọ̀bẹ gbá. Àwùjá lọ bí Jẹ̀bú, king of Benin. Àtàjà ọba òṣùwọ̀n òde with grace in heart, Baba Banji Akintoye Akinde, Baba Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò King Gani Adams, pẹ̀lú Baba wa Sunday Igboho, ẹ̀gbọ́n wa Yẹmí Kóìkì, Tawada, support by Abe 55. Apàṣẹ wọ. Ọmọ ya ni mo ṣàjìnà. Ọmọ ya ni mo ṣàjìnà. Àmọ̀tẹ́kùn. Ìgbàgbé lọ́wọ́ mojo. Yorùbá nation now. No going back. Gbogbo ẹ̀yin bloggers. Gbogbo yín la kí o. Láti 1960 tá a ti gbòmìnira. Wọ́n yóò tọ́ wa jẹ mọ́. Wọ́n padà sí ayé bàbá wa. Awólọ́wọ̀. Yorùbá nation now. J-Frosh Bàbá wọn ní Jésù. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àjọ̀nà máa fi ń bẹ́ síbìtì. Ẹ ṣáà ti tú ajá lè ní pé ẹ bá ẹsíbìtì ẹlẹ́jà kíkà yín gan bẹ́ síbìtì. Tẹ bá Benz àwa gan máa ra Mercedes. Lóòótọ́ la gbọ́ pé Yorùbá ló bí yóò lákọ̀. Tóbi tí yóò ní gbéraga wọ́n ní yóò lákọ̀. Ó tẹ̀ lọ́rọ̀ burúkú kan tí mo fẹ́ sọ sí Nàìjíríà yìí. Ó ṣe wá jẹ́ pé ojoojúmọ́ gan làwa máa jíríà yìí. Kátẹ́jọ́ pé this Nigeria no balance. Àwọn pátá fi ṣe olórí gan then no gala. Rámáì ti sàn kankan ẹ máa ní kọ́lọ́pàá wa gbé. Sunday Igboho ti di àpáta tẹ́wá ní pé kọ́lọ́pàá wa gbé. Yorùbá nation ti di ẹlẹ́àmúmọ̀ kó máa borí ni. Kò sí tí wọ́n ṣe fẹ́ lè tẹ́ Nàìjíríà yóò máa borí ni. Bá ti ní pé Yorùbá nation ẹ máa ní pé no going back. Nǹkan tó bá ti funfun kàlẹ́ wá gbé yín dà. Ọ̀rọ̀ burúkú tẹ bá gbọ́ lẹ́nu mẹ́ má fi ṣèbínú. Ẹni tó bá ti fẹ́ sí mi má fi lómi mi kìínú. Ẹ já ká padà sígbà ayé bàbá wa Awólọ́wọ̀. Ẹni ta pè ló lè ọ̀tẹ́lẹ̀ ẹni ta bówó lọ́wọ́. Support by Abe 50 pounds. Ọ̀jújú gbàgbọ́ lọ́wọ́ mojú. Àmọ̀tẹ́kùn 1. Yorùbá nation no going back. Moke Abe Napashe 1. Àjìnà Mushin. Ẹ rò pé mi nìkan ni mo ní mò ń bọ̀ nílé. Ẹ jẹ́ ń dé mọ́bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí Ìgbòho fún wa ní ọ́dà pé ó ti yá 72 hours. Àwọn tó fẹ́ gbéra láti bíbà. Wọ́n ní ká gbé ìtókù sábẹ́ ẹkùn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí wà lórí program pẹ̀lú wa. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Mo kí wa pé a kú bó ṣe ń lọ. We are back in the program now. Mo kí gbogbo àwọn media as well that are working tirelessly. The Yoruba people at home are tired, but they are confused. They are tired of Nigeria, but they are confused. Bóyá kó tẹ̀lé Yoruba nation or kó sì tẹ̀lé àwọn olóṣèlú. And the politicians are very smart, very, very smart, evil individuals that knows and understand the game. Very, very smart. Wọ́n mọ̀ pé what we are asking for is the solution. I've not been able to call out names apart from the media, which is Masbit or Akbelua. They're very, very crafty. Everybody will still be doing very well. Okay. But the only difference is that system of government today will be dissolved. Carry program me, it takes time for me to, I have like multiple things laid down
ṣé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní mo sì fẹ́ interview bàbá kan bóyá mo máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe interview yẹn àwa máa upload ẹ̀ ni I have to see how it's going to happen. It's been a very busy year. I was watching a program yesterday, not Yoruba Nation. Palomo ló tán pè ní Portland, P-U-T-L-A-N. I want to do that broadcast in a full broadcast. Portland is in between Somali, the Somaliland. Palomo ló kọ́ tán pè ní Somaliland. Sherry fear tó wà lára wa tá bá ti yọ kúrò mo kí ìyá wa Erelódùà Mabel ẹ káàbọ̀ grandma ìjọ tá bá ti determine tán tá determine we will be like these lions to fi survive. There was a video posted, I believe, on Twitter, Nimotiri, which is X. Lion here, what he àwọn lion ẹgbẹ́ ló attack ẹ̀. Even though pé what he attack ẹ̀, ó ṣì prepare pé sẹ́ òun máa defend the territory òun. Kẹ́rí gbogbo Fúlàní wọlé, a ṣì ń wá sọ̀rọ̀, bá wa pe gbowó. One day, every one of us will just rise up and we will just say, we've had enough, and we will go straight to our governors and our kings, and then we tell them off. Straight up from there. But my reason to go is possible. They are also running spiritual attack on us. Jerry Boban politicians were, and we're not low spiritual attack. Pé intan sọ pé ó fi wáyé yẹn kó má wáyé kí èdè àìyedè náà máa wà láàrin àwa náà. It's a spiritual attack. These politicians have money. I am not here to advertise my religion, which is my traditional religion. Tí bá pè babaláwo mi nísìn, automatically mo gbọ́dọ̀ ní owó tó máa fi ṣe ètùtù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, which is what a lot of us don't have. But the politicians have that kind of money to spend on a daily basis láti máa make sure pé wọ́n rán àṣàṣì sí gbogbo wa kò ní mú wa. And that is why we've not woken up millions of people at home. Spiritual fight nìkan tó kù tá ń jà nísìn. Gbogbo nǹkan tó ń rán padà sílẹ̀ Yorùbá pé kí ìran Yorùbá má bàa lè kúrò nínú Nàìjíríà kò wá ń ṣe politicians wa nìkan. Níbìlí pé òyìnbó gan ṣe àṣàsí pé kí a má bàa break nítorí pé tá bá ti break a máa renegotiate gbogbo territory yẹn. Ìyẹn la ṣe ń bẹ̀ ẹ̀yin Kristẹni wa, ẹ̀yin olí ẹ̀sìn Mùsùlùmí, gbogbo ìgbà tẹ́ bá ń fi àdúrà, ẹ máa fi àdúrà pé gbogbo nǹkan tó fi délé Yorùbá níwọ̀nba ẹ̀sìn tẹ́yin gbé dání tẹ́ fi ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ tó ń jẹ yín tó ń gbọ́ kó jọ kó má jẹ́ kó pẹ́ mọ́ kó bá wa tú kí ẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá lè dìde. Ṣé rírú ẹ̀mí tí ó ń bẹ lára tèmi tá bá ní 1 million bẹ́ẹ̀ tó bá lè ní, we will knock off Nigeria and probably 300,000 people will die out of that 1 million, but the rest of you will enjoy the rest of the life. That is exactly what we need. So mo bẹ̀ wá, ẹ̀yin tẹ́ ń lọ nínú spiritual realm, ẹ̀yin tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀, tẹ́ bá ti ń dé end yẹn, ẹ máa bẹ̀ pé kó tú ìntọ́fìdé yẹn kó tú pọ́n pátápátá. 1-2, but 1-2 in a, máa fún yín ní an example. Ṣé rí gbogbo gadget tá ń lò yìí, as at
24 years ago kò wà inexistent but àwọn kan ti ní lọ́wọ́ gbogbo smartphone tá a ṣe ń lò lénìí àwọn kan ti ń lò ó tó jẹ́ àwọn government official kó tó bẹ̀rẹ̀ sí release ẹ̀ fún wa ní series ní díẹ̀díẹ̀ because tó bá gbé fún wa lẹ́ẹ̀kan ó ti máa pọ̀ jù fún wa. Many people have done so many nonsense things and good things lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n mú mobile phone dání. Ṣé mo parọ́ ni? Mo ń béèrè ni o, ṣé mo parọ́? Ṣé rí technology tá à ń lò yìí, tech tá à ń lò yìí, wọ́n fún wa díẹ̀díẹ̀ ni o. Tó bá gbélé wa lọ́wọ́ tán délẹ̀, it will run us mad. And I'm talking now from the spiritual realm. Tó bá gbé gbogbo technology yẹn lé wa lọ́wọ́ tán, ṣé mọ̀ pé lẹ́nìí, how many people saw the news in Finland today? Mo fẹ́ wò bí àwọn èèyàn mọ tó ń lọ lágbàáyé. I know there's a lot happening in Nigeria itself. That is why you need this platform to tell you what is going on. But follow platform yìí dáadáa délẹ̀. Kò ń ṣọ̀rọ̀ pé mo ní kẹ́ fún mi lówó nísìn. You are not following it. Mark Sobo sọ pé the government isn't in control of companies tech. Simple Google search will show. I am telling lies. Okay. No problem. No problem. No problem. The government is not in control of the tech. Ìwọ tó mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Finland, ó ń bẹ̀ mí pé kí ló ṣẹlẹ̀ ní Finland, ó dẹ̀ ń sọ fẹ́ mi pé n tí mò ń sọ irọ́ ni mò ń pa sórí pé òpè. So it shows ibi tí wọ́n bá mọ̀ dé, ibẹ̀ ni tẹlòmíì ti bẹ̀rẹ̀. Many of you think that this tech kò lè mọ̀. You know, we have a lot of people that thinks that you are sitting in a platform. You think I just come here and talk. A 12 years old killed people in Finland. Only Bofan school. A 12 years old. There is a lot of spiritual intake. Ṣé mọ̀ pé Heathrow Airport, ṣé mọ̀ pé wọ́n lo ìṣẹ̀ṣe láti fi protect it? How many people knows that? Heathrow Airport, wọ́n lo ìṣẹ̀ṣe láti fi protect it. Wọ́n lo ìṣẹ̀ṣe láti fi protect it. Heathrow Airport. Ṣé rí ọ̀rọ̀ pàfẹ́gbà Yorùbá nation níbi tó dé nísìn, it's more of spiritual and physical. We are fighting the spiritual more than the physical. Spiritual gangan là ń jà. Ẹ lọ gbọ́ gbogbo táwọn wòlíì yẹn sọ, because I don't want to start with ntí Ifá ń sọ. Ẹ lọ gbọ́ táwọn wòlíì, àwọn wòlíì Ọlọ́run, ẹ lọ farabalẹ̀ kẹ́ lọ gbọ́ nǹkan tó ń sọ nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà títí dọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò, àwọn tó jẹ́ wòlíì wọn náà. You will understand that there is more to Nigeria than the physical eyes. And you can't look, but Nigeria is a physical eyes. It's more than a physical eyes. It's more of a spiritual problem. And we are going nowhere if we do not prepare to fight that spiritual being. And that is why we cannot say, I can condemn a Christian, I condemn Islam. No, everybody now needs to come together in one uniform, in your own little block, and start asking the gods to release the bondage to be sold in Nigeria. Ẹ jẹ́ kó máa díbọ́n.
mo ti yọ wèrè ẹ̀ kúrò because they cannot think. You think that smartphone just started by tech company. Who are tech company? Kò ń ṣe government ni tech company. Because we are seeing things from the physical, but we are not seeing it from the spiritual. Tó bá mọ̀ pé irọ́ lọ̀rọ̀ Yorùbá nation gẹ́gẹ́ bí Christian wọnú ẹ̀mí lọ fún 12 days, fún whatever days, fún 1 day, kó padà wá sínú comment section kó sọ pé Yorùbá ò ní kúrò. Tó bá sọ pé irọ́ ni Yorùbá nation nínú Mùsùlùmí wọnú ilé alúwà lọ fúnjọ́ méjì jọ́ mẹ́ta kó jáde padà kó wá sọ tí Ọlọ́run fún wọn. Tó bá sọ pé irọ́ là ń pa ní Yorùbá nation lọ di Ifá kó béèrè pé kí ni Ifá sọ irú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ẹ fi pé gbogbo àwọn bàbá ọmọ tá à ń sọ. They are just not ready to let us go. Gbogbo wọn pátá, gbogbo ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pátá ni mẹ́sẹ̀gì ti fún wọn pé ìran Yorùbá ti take time láti máa dá dúró. But they are not going to tell you that. Ẹ expect kí bàbá Adébóyè kó jáde kó máa sọ pé kí Yorùbá dá dúró. Ẹ expect kí ìmáàmù kan jáde kó sọ fún yín and bẹ́ẹ̀ babaláwo. They are not going to tell you. Because they are all part of the carcass. It's all about the carcass. So what we are fighting is more of the spiritual than the physical. You have a grace. Exactly, you're right, Olayomi. Even yesterday, a lot of prophecies were said about the spiritual attacks about Nigeria and our coming out of it. Ṣé mọ omi tó wà ní Àpápá yẹn, omi tẹ́ ń rí yẹn, omi tẹ́ ń rí yẹn, ìtàn ń wò látòkè nínú kí ló ń pe International Space Station, that's whatever tó wà lókè tó gbé sókè tó circulate gbogbo the part of the planet, the Earth, the International Space Station. Ẹ̀mọ̀ tó ń pè ní International Space Station. How many people knows it? Because not everybody knows. Tó bá mọ̀ jẹ́ tètè béèrè ká lè ṣàlàyé fún ẹ dáadáa. Ṣòmọ̀ tó ń pè ní International Space Station tó wà ní òkè tó máa ń lọ round ní tiẹ̀ ní. America wà ń bẹ̀, Russia wà ń bẹ̀, oríṣiríṣi ló wà ń bẹ̀. They spent 6 months, 8 months inside that shuttle and they're still developing it as it goes. Even pẹ̀lú bí ìjà ṣe wà nísàlẹ̀ tí America àti Russia ń jà, wọ́n sì jọ ń bára wọn ṣe lókè. Màá fi wọ̀nyí tí bá ṣe full broadcast nínú software. The International Space Station. Simple rhyme. It took me to listen to the interview between Nnamdi Kanu and Bob D, Dele Momodu, to know that this is the right movement. Bó bá tẹ̀ wá lọ through spiritual realm, ká tẹ̀ sọ pé okay, for whatever reason, believe in that. Ask yourself, Nigeria tí wọ́n rí ní ọmọdé èjì tiẹ̀ látijọ́ tó ti dáyé. And let me, ẹ má bínú, mo mọ̀ pé àwa kan wà nínú àwẹ̀, àwa kan ọ̀dẹ̀ gbàwẹ̀, kò ṣe gbogbo èèyàn ló ń gbàwẹ̀. Táwọn kan ọmọ kékeré tó bá bí ṣe gbọ́, níjọ́ tí ọmọ yẹn bá ti mọ̀ pé nǹkan tó wà lára òun ń le gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, that n tó jẹ́ bí spiritual kìíní ẹ̀, ó ti wà ní another world. Àwọn ọmọ wa tọ́ṣẹ̀ bí, àwọn ọmọ kéékèèké yẹn, kí ló dé táwọn ìyá wa ṣe máa ń dress níwájú wọn? Because they cannot see anything. But ìjọ tí conscious mind ẹ̀ bá ti sọ pé ìgbà tí a ìgbé síwájú nǹkan báyìí ni, n tó wà nísàlẹ̀ nǹkan báyìí ni, that means they've become another person entirely. We are dealing with a lot of things in that shithole country tó wà beyond brain in your gangan self. And that is why we cannot stop not to pray
whether through the Christian prayer, the Muslim prayer, to fight back some of those evil forces tó fi sínú system yẹn. Why does it have to take long? In terms of tí kò yé àwọn, okay, kí ni mò ń sọ tí kò yé yín? Kí ni tí Yèyé Dára ń sọ tí kò yé yín? Kí ni tí Lady K ń sọ, Maspi ń sọ, Bàbá Èkìtì, Ọmọlúkà? Kí ni kan tá à ń sọ tí kò yé yàn? Táwọn kan máa sọ pé in tá à ń sọ yàn ò yé wa. Okay, èmi máa ń sọ òyìnbó. Okay, kò yé yín. Àwọn tó ń sọ Yorùbá náà, ṣé a gbọ́dọ̀ sọ ègùn kó tó yé yín ni àbá máa sọ Faransé tẹ́ ẹ̀ gbọ́? Kí là ń sọ tí kò yé àwọn èèyàn? It is beyond our imagination thinking. Brain wa yìí ó ti kọjá ẹ̀. Ẹ lọ program tí mo ṣe lóru nígbà tẹ́yìn sùn èmi ń ṣe program lọ́ntèmi. That's why I don't give time and date tí mo fi máa jáde. But tẹ́lẹ̀ la máa ń sọ pé no, I don't do that because the world is revolving. Ilẹ̀ ti ṣú láwọn ibì kan bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí. Ilẹ̀ ti mọ́ níbì kan bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí. Àwọn kan ti wà ní àárọ̀ bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí. Wáyé táwọn kan ṣì wà ní òru. You're back. How are you? Ṣẹ̀rá àwọn ìbò ìtọ́kọ́ lọ́dọ̀ wa ó kọjá ìntẹ́mi àti ìjọ ń sọ nísìn. Ṣẹ̀rá àwọn òyìnbó yìí. Okay, let's look at it this way. Àwọn èèyàn gbé pẹ̀lú wa for 500 years. Do you know what 500 years is? Ǹjẹ́ mọ̀ àwọn kan tí wọ́n kọ́ tó dẹ̀ ń pass sí generation wọn. And those things we were not even allowed to understand. Àwa nísìn nǹkan tó yẹ káwa náà wá kọ́ ká pass sí next generation wọ́n ti block it. They were able to understand who we are than àwa fúnra wa lọ. Ẹ jẹ́ kí n túmọ̀ ilé wá jáde. Ìbírọ́ là ń pa. Kí ló dé tí ìgbà tó fẹ́ sin Queen ìyá King Charles? Ṣé kí ló dé tó ṣe fẹ́ràn dání? Kí ló dé tó mú ẹran dání? Ẹran. Kí ló ń fẹ́ràn ṣe? Ṣé ó wá jẹ́gẹ́ bí toy? Ṣé ó jẹ́gẹ́ bí toy tó ń gbé dání nígbà tó fẹ́ sìnkú? Kí lẹ rò pé fi ṣe? Wọ́n fi wá ṣe display kí gbogbo àgbáyé lè rí. Ètùtù ní òkúta ṣe rántí program tá a ṣe òkúta tí King Charles jókòó lé lórí. Kí ni implication òkúta yẹn in the spiritual realm? Ọlọ́run ti kó wa yọ but ó kọ̀ kù díẹ̀. So the speed is just what we are waiting for. They've used our own tradition against us. In terms of nìyẹn. Everybody has their tradition, but àwọn kan lo tradition tiwa against tiwa. That is why people are not listening to what we are saying. Because in terms of kò gbọ́dọ̀ mú jà kò gbọ́dọ̀ mú kankan wá, we are not Yoruba, we are not Nigerians. Kí ló láti jẹ́ problem nínú yẹn? Ìran Yorùbá ni wá. A fẹ́ padà sí territory wa. Ṣé English ló ní territory yẹn? Àwa la ní now. Àti ní understanding bí history yẹn ṣe wá. So why should we save that history? Ṣé mọ̀ pé the longer tá a bá wà nínú Nigeria, the longer là ń pa history tọ̀dọ̀ tiwa. So why are we trying to keep their own tradition against our own when they've also used our own tradition to attack us back? Àwa ní tradition. Wọ́n jẹ́ kí tradition wa yẹn ká fi propel, ká fi suppress àwọn, ká fi ní wealth, ká fi wà successful, ká fi lè ní interview pé àwa sí ayé. Because gbogbo àná la máa kú at some point. Akérédolú wà lẹ́nu nísìn. Where is he?
He was still alive up to gbogbo tó kú nísìn kò tí pa many months. Níbo ló wà lẹ́nu nísìn? At least that is one Yoruba man tí gbogbo èèyàn mọ̀ látara pé ó ṣe gómìnà. Where is he today? He's gone. So it shows that at some point, this mítán lọ sókè, at some point it will stop. So ṣé a wá ti fulfil mission tí a fi wá sáyé? Ṣé mission ẹni pé ká wá fix ìlú tí kò ṣe tiwa when we are unable to propel our own engine? Gbogbo ìlú ló ní engine tọ̀dọ̀ tiẹ̀. France ní engine tiwọn tó fi ń propel ẹ̀. UK ní tọ̀dọ̀ tiwọn, America ní tiwọn, China ní tiwọn. Gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan ní gbogbo àgbáyé ló ní tọ̀dọ̀ tiẹ̀. Kí ló wá dé tí tọ̀dọ̀ tiwa tí kò move forward? Why? Have we asked ourselves? Does that have to do with religion? Does that have to do with their own tradition? No, it's because what stop tradition tiwa, what stop nǹkan tó jẹ́ tiwa, so that we don't move forward. It has nothing to do with leadership. Ṣé àwọn ní leader ni? Ṣebí a ní prime minister ní bíbáyìí, wọ́n ní prime minister ní France, wọ́n ní president nílùú kan, but they are operating based on who they are. Báwo ni ìlú kan ṣe wà tí kò tó population state wa? Ẹ lọ program tí mo ṣe lóru àná, Lithuania. Are you ready to fight? Many of you cannot fight, and many of you are not ready to fight. Because if you say you are talking instead of fighting back home, I am ready to fight because I went back home. Mo máa ń sọ, gbogbo nǹkan kan ni mo fẹ́ sọ lórí live show. Bishop Adesina nìyẹn, èmi lọ́lé. Ìyàwó tí mo gbé sílé mọ̀ pé ilé tí mo ń lọ yẹn, that is the final straw. Chief ló sọ fún mi pé ká sì ṣe díẹ̀. Jòrò tèmi gbé lọ bá wọn nílé. Bishop Adesina wá bá mi ní sókà. Bàbá confirm wá bá mi ní sókà. And that is why he knows that I am serious with this vision. Because Kajoko, ṣé UK ni mo ti fẹ́ gba Yorùbá nation ni? No, ṣé UK ni mo ti fẹ́ gba Yorùbá nation? No, a lè gba Yorùbá nation nínú UK. Ìsàlẹ̀ láti máa gbà, a máa fọ́n kan mọ́ àwọn kan lórí, a máa stop àwọn nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀, nǹkan kan máa erupt. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní 80? Ìyẹn ló ṣe máa ṣẹlẹ̀ ní ẹmọ èèyàn tí Israel ti pa ní Palestine ni. Wọ́n ti pa more than 40,000 people. And the world has not ended. 40,000 people ní Israel ti pa ní Palestine. Ilé ayé rẹ̀ ti tàn, and the fight is still going on. But I ti ready. A ti sọ Yorùbá nation, a ti sọ di drama, a ti sọ di nǹkan míì, a ti sọ di talk show. It's not a talk show. Intan gbedani kan ṣeré máa sọ fún gbogbo èèyàn ní gbogbo tá bá ṣẹ̀fẹ̀ ìyẹn akọ̀fin dára wa lára ya. Intan gbedani is involved life and death, but some of us are not ready for it. So why we are still where we are is because ìyẹn mo sọ pé wọ́n ṣe the spiritual side. 1880 ẹ̀kan ṣọmọ́tì ẹ̀gbọ́n tí mò ń sọ látẹ̀kọ́. Àwọn tá a fẹ́ wake up tí wọ́n ti dè mọ́lẹ̀. So how do we release them? Ṣé ẹ ní owó tó tówó láti fi ṣe oògùn? Kò ń ṣe oògùn pa fẹ́ fi defend ìjà tá a fẹ́ lọ jà láti fi wake àwọn èèyàn. Ṣé ẹ mọ̀ mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní tí bá ní kí babaláwo mi dífá nísìn, ó máa fún mi ní result ifá tí mo dí látara ifá mi. But ó máa ní àwọn nǹkan kan tí máa ṣe tó lè cost up to 100,000 naira. Tá bá máa ra ìgúnfe, wọ́n máa ra kinní kan ni, wọ́n máa fún Odùduwà ní kankan ni, wọ́n máa pa ẹran sínú ògún ni. Ẹni tó bá lówó yẹn báwo ló ṣe fẹ́ ṣe? This is what we are saying. So we are dealing with a catastrophic problem that needs a lot spiritual to break it up. Okay, kí ló dé táwọn wòlíì yẹn tó ṣe ń sọ fún wa pé
ẹ̀jẹ̀ ti yọ lára flag Nàìjíríà. Ẹ lọ gbọ́n tí Prophet Nasirullah sọ. Ó ní ẹ̀jẹ̀ ń yọ lára flag Nàìjíríà. Ó dẹ̀ sọ ìtumọ̀ ẹ̀ fún wa. But we have other individuals, groups of people, táwọn náà fúnra wọn gan tí wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi. Kò ń ṣe pé wọ́n sọ fẹ́ mi nígbà tí àwọn Senegal Lai Mohammed bàbá burúkú yẹn ó gbé orúkọ gbogbo wa lọ síbẹ̀ tó ń gbé Quran lé lórí. Wọ́n fídíò kọ̀ ìmí wo ni bó ṣe ń ṣe torí pé lára àwọn ọmọ tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation wà láàrin wọn. Do you know what it means? Pé kọ́ gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kọ́ gbé lọ síbì kan tó dẹ̀ ń ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ lé lórí. I don't think some of you understand what we are dealing with. Ẹ kọ̀ rò pa sọ́ di tọ́jú torí pé àwọn ẹ máa rí oríṣiríṣi headline ẹ máa rí. No, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Until we pray to the gods of Yoruba land to free us. And then we will be ready to go. But we are almost there. Okudiye. We will not stop the campaign while we continue to pray to the gods of Yoruba land. Oh yes, I have said it. We get a lot of new people sometimes. I have said it. It seems that you are new on this platform. I'm not going to be responding to all your questions, but I can read it. I have said that we need 60,000 men with 60,000 brand new AK-47. Do we have it? We don't have it. Do we have the money to buy it? We don't have it. So something would then lead to something. Èmi ti sọ èmi ò ní èyàn ṣe tí ọlọ́pàá máa wá bá mi nínú ilé. Mo ní I need the 60,000 men, 60,000 brand new AK-47. Màá ní kí bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho kọ́ declare láàárọ̀ la. Èmi náà dẹ̀ wà nísàlẹ̀. Tó bá wá bí bàbá èèyàn kan dá tóun náà gbébọn dání kájọ máa bọ̀. Ká wá fi kanra wọn. 30 days ni ló máa fi train èèyàn láti lè lo ìbọn. 30 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Within 30 days la máa fi train àwọn èèyàn. 30 days. 30 days. How you doing? You're right, very good. 30 days. So as we are using the spiritual, we are using the physical to fight back. 60,000 guns. Tabani leni tí mo rí pé confirm tó dẹ̀ wà nínú lẹ́yìn tí tẹ́ deliver fún mi tí mo rí níbi tó wà èmi gan ni máa wà nísàlẹ̀ máa gbà lọ́wọ́ yín. Màá dẹ̀ sọ fún bàbá Akíntóyè pé ká declare Yorùbá nation láàárọ̀ la. I dẹ̀ fi defend ara wa. Bàbá ẹni tó bá wá bí da kó wá sọ pé òun lòun nílẹ̀ yẹn. But tá a bá tí níyẹn, then we have to wake up many minds. Àwọn ẹ̀mí tó pọ̀ la máa jí dìde láti lè jẹ́ kájọ push it in the numbers nítorí pé a níbọn. So ọ̀nà méjì ni we need the numbers. Ṣé rally tá à ń ṣe ní London táwọn èèyàn jáde, rally tá à ń ṣe ní Nàìjíríà táwọn èèyàn jáde, ẹ rò pójú lásán ni. Wọ́n ò fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn mọ tá à ń sọ ni. Ẹni tó bá ti mọ̀ pé nǹkan tá à ń sọ yẹn in tó máa jẹ́ kí ilé ayé òun wà òkè ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló máa tẹ̀lé wa. Mo wo sísítà mi kan mo ní dárúkọ ẹ̀ ó wà lára àwọn tó bá APC yẹn padà sí Nàìjíríà. Ó post fídíò kan ó ti wà Nàìjíríà báyìí nísìn definitely irú àwọn yẹn based on our job nílùú ẹ̀ mo mọ̀ kó bá because ó sọ náà nínú poster free ticket ló bá lọ but ibẹ̀ kan mo fẹ́ lò. When they are in Nigeria now, ọmọ Yorùbá ni, ọmọ Ogun State, mo rí poster, mo follow ẹ̀. Tó bá dé London padà nísìn, àwọn support Yorùbá nation, but ó ti ń complain nígbà tó délé nísìn. Mo rí tó ti ń complain, ó ti ń complain, just like bó ṣe ń complain tó bá wà níbí báyìí. Àtàbá ti bẹ̀rẹ̀ tábà ti wọnú gíà tí mò ń sọ yìí ọdún mẹ́ta kí gbogbo tó settle down k'Amẹ́ríkà tó yanjú nǹkan tó wà nílẹ̀ àti gbogbo àwọn òlú tó kù ọdún mẹ́ta ni maximum. Táwọn ọmọ Ìgbò bá dá wàhálà lẹ̀ ọdún mẹ́ta ló máa fi jàjà yẹn.
at least nothing less than that. Ọdún mẹ́ta, 3 years. Ká tó dé stage yẹn. Ta ló ń tọrọ nǹkan lórí platform? Ẹ jọ̀ọ́ àwọn tí èèyàn níbí báyìí o. Mo sorry gan. Ẹ bá ń wá nǹkan, ẹ má bínú. Ẹ ṣe wo yẹn lórí platform. Ẹ lọ sí platform tó ti ń tọrọ nǹkan. We will get to that stage. Lórí tí mo sọ, we get to that stage. But àti the stage yẹn, state tá a ṣe wà ní sí ni pé à ń mobilize, à ń prepare mind àwọn èèyàn. So that kọ́ má bàa ní, ó dé bá wa lójijì. Torí nǹkan sọ ní 2023, accusation tó fún Rèmi ni pé wọ́n ní èmi ni mo fẹ́ kí Tinubu débẹ̀. Mo dẹ̀ dúpẹ́ fọ́lọ́run pé Tinubu ti débẹ̀ ní sí. I wish him the best of luck. Mo kí Yami Tomi, mo kí ẹ Bambo. Tinubu ti débẹ̀ ní sí. So I wish him the best of luck. And I don't pray for his death. But I just wish him the best of luck. So ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ wà lẹ́yìn ẹ̀yẹn, ẹ jẹ́ ká jọ mọ bí géèmù yẹn ṣe fẹ́ lọ. Ṣé wọn pàápàá ti àwa wà níbi géèmù kan nísìnyí pé káwa lọ. Ẹ̀yin nísìnyí tẹ́ jẹ́ mẹ́mbà APC àti mẹ́mbà Àtíkù àti Labour Party. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa bí ó ṣe fẹ́ lọ nísìnyí. But àwọn ní wá torí ìyẹn ká wá dúró. Torí pé ká bá jókòó nísìnyí, tá a campaign mọ́ nísìnyí, wọ́n ní ẹ̀ báwọn sọ. Àwọn sọ fún wa pé rọ́ọ̀dù gbogbo wọn pa. So the only thing that is not in Siniquintan, we come out, we talk about things, we educate people, we do analysis, we laugh, we joke. Yeah, I agree, I disagree. To babu me, mabuba bear, mabu ye. Manu and silly dada, you will not de me, my de block it. Oh, need you life money. If you moku ni platform me. And that's why hello blogger kì í gbé program tèmi because ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ nínú platform tèmi ó heavy gan. Kò sí nǹkan tí UK lè ṣe àárín wọn lè ní gbé. I live with them here. I've lived here for 24 years. Mo mọ tó fi sọ, mo mọ bí tí mo lè sọ̀rọ̀ dé. Bọ̀ lórí pé a máa defend ara wa, a máa jà, a máa ṣe kinní kan. Ṣé UK ò wá jà lọ́dọ̀ wa ni? Ogun ló gbé wà, mo ti ṣe gbogbo analysis yẹn. IRA wọ́n bọ́ǹbù Oxford Circus for more than 5 times. Wọ́n ju bọ́ǹbù síbẹ̀ kó tó di pé wọ́n sign Good Friday Agreement ní 1997 pẹ̀lú Tony Blair àti Bill Clinton pé kólúkálukú máa lọ. So it will start, but ká tó jẹ́ kó start yẹn, ẹ jẹ́ ká create awareness, conscious mind fáwọn èèyàn wa láti lè gbọ́ pé ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí ó ti ju eléyìí ń ṣọ̀rọ̀ ìrìn àjò èmi rí bàbá Adébánjọ. Mo sọ fún wọn point blank, mo ní bàbá intẹ́yìn ti ṣe yẹn ẹ ti gbìyànjú. Mo ní ẹjọ́ ẹ kò sọ fún mi pé Yorùbá nation lẹ́fẹ́ kí n record ẹ̀ bàbá yẹn nírọ́. Olóhùn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀. But àwọn nǹkan tó sọ fún wa kò ṣe gbogbo ẹ̀ náà la máa sọ níbí báyìí. Mo rí bàbá wa ikú bàbá yéye. Mo sọ fún wọn, ó láwọn nǹkan tí mo sọ fún wọn. Bọ̀bọ̀ àwọn bàbá yẹn jẹ́ kó yé wa pé Yorùbá máa lọ. But àwọn náà láwọn nǹkan tó sọ fún wa. So ìdí tèmi ṣe lọ́lé nìyẹn because ìfẹ́ mú confam jókòó sórí social media ṣe Yorùbá nation ìyẹn lèmi ṣe lọ́lé. Bishop Adesina wá bá mi ní Soka. Màá dúpẹ́ fọ́lọ́run. So what we just need to do is just say to our people that kò ń ṣe pé ọ̀rọ̀ ìjà ìhẹ́rì ìjà yẹn kékeré tẹ̀ nìyẹn is the future là ń discuss nísìn. Ẹ̀wọ̀ analysis tá a ṣe lóru àná màá kàn yín díẹ̀ fún yín. Lithuania ìlú tó pé 3 million. Ṣé o ń gbọ́ mi bá ń bọ̀? President mi nìyẹn Axoba. Mo kọ̀ tí sọ mo ti jẹ gbèsè sílẹ̀ bí wèrè báyìí nísìn. A ti fẹ́ ọdún mẹ́ta mo ráyè. Mo ti jẹ gbèsè sínú school club mi. Mo ráyè fún ọ lówó. 2.8 million ní population Lithuania. President wọn or prime minister wọn ọmọ 49 years old. Bí ọdún 5 ló fi jù mí lọ. Lithuania, Ogun State, tèmi ti wá, tí bàbá mi tó sọrí mi kalẹ̀ sí, even though pé Lagos tó bí mi sí, is 6.3 million. GDP Lithuania
is 72 billion ní 2022. Kí ni wọ́n ń tà? Kí ni wọ́n export? Wọ́n ń ta refined epo tí Nàìjíríà ní tá a máa gbé láti Nàìjíríà. Àwọn ọkọ̀ yẹn lọ sí Lithuania, wá offload ẹ̀, wá refine ẹ̀, wá tà padà fún wa. That was what is giving them money. Furniture àti mọ́tò àtàwọn kan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So it shows that we are capable. Benny, Peter Sunday, very, very small country, but not very weak. So very strong. So how can Lithuania, ìlú tó 3 million, tàbá jù sáàrin Lagos State, ó máa sink ni. So tàbá wá wò, ṣé láwọn tó ní brain, okay, kí ló dé tí refinery ti wọ̀ ṣiṣẹ́? It is part of the reason why pé wọ́n fẹ́ kó ṣiṣẹ́. Okay, tí Tinubu bá tẹ̀ láníyàn kó fẹ́ fix Nigeria, which is what he wants to do. Bóyá máa wá end up gbé lọ sí regional government, mi ò mọ̀. Bóyá máa end up restructure in a way débi pé tó bá máa fi kúrò, agbára tí ó ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹlòmíì kò ní lè reverse ẹ̀. Ìyẹn ni concern àwa. Okay, tí Tinubu bá ṣe dáadáa, tó gbé dán síbi tó yẹ kó lọ, ṣé màá ṣépè fún ni? Mo dẹ̀ ẹ́bà burí, mo dẹ̀ ní láti mọ̀. But concern mi ni pé Tinubu tó wà níbẹ̀ nísìn, ó ní timeline yẹn ti ń cut down díẹ̀díẹ̀. Ọdún kan ti pé tán, a ti wà ní April next month, Tinubu máa pé ọdún kan. Kọ́lọ̀ fún lálàáfíà, gbogbo tó bá ní kó ṣàmà lọ sí France, kọ́ máa bá wa pump ẹ̀ kó lè ní stamina dáadáa, torí pé Buhari gan dead or alive, ó ṣe ayé tó fi tán ni. Àwọn kan ló ti kú, èmi ò bìlí kò ti kú, mo kàn máa ní dead or alive. Bó wà láyé kò ní value, bó sí láyé. So what we are saying is that Tinubu nísìn, mo ti sọ fún àwọn tó mọ̀, ẹni kó pín military yẹn sọ́nà mẹ́ta, kó gbé díẹ̀ sí north, kó gbé díẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá, kó gbé díẹ̀ láàrin middle belt, torí ó lè má fẹ́ gbé fáwọn ọmọ Igbo kó máa lọ fi bájà. So that tí pàwọ́ bá tẹ̀ ṣẹlẹ̀, àwa náà máa nìkan lọ́wọ́ láti fi jà. Torí argument táwọn kan sọ nìyẹn, irú àwọn Adéyínká grandson, gbé Tinubu láti débẹ̀ láti lè take control, but wọ́n ò lè fi Tinubu jẹ life president, kò lè possible. Even nǹkan tá a bá padà sí parliamentary system, àwọn náà tiẹ̀ náà monitor Tinubu. Sultan of Sokoto tẹ̀ rí yẹn. Ìyá mi Tèmídayọ̀ sọ pé Luxembourg àti Lithuania are the only thousands of people as countries. Sultan of Sokoto yẹn, agbára tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó pọ̀ tó ń ṣe kékeré. So they are not, so the north right now, àwọn north, phone tí a fi ń ṣe Ọláyọmí Instagram yẹn, ó máa shut down. So ẹ máa ní láti switch on another platform, 13 stream. Kí mo nínú ní láti máa charge ẹ̀. Mo dẹ̀ ń gbádùn àtẹ́gùn tó ń ṣe sí mi lára díẹ̀ díẹ̀, tó ń jẹ́ ká máa fresh náà ni ta fi ń dán London boy. Oi! Ṣọ́ṣà ti so ìyàwó mi ló ṣẹ̀ ń dé láti, ó ti lọ fa gbùrù. Ó ti fa gbùrù lọ látàárọ̀, kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. So we are a very intelligent people, but the Òyìnbó people, wọ́n ti rí vision bàbá wo lọ́wọ́. Wọ́n rí pé vision tó ń gbé lọ yìí, tó o bá stop ẹ̀, tó o bá fà wálẹ̀, tó o bá fàájá, tó o bá rán àṣàsí sí ìra wọn tó ń ṣàwà, tó o bá destroy ẹ̀, tó o bá money everything ni wọ́n ṣe, and they were very good at it. Táwọn tó tẹ̀ wá tó ń jí wa gbé, àmọ́ páwọn tiwa náà wà lára àwọn tó ń ta ara wa tó fi di slave trade yẹn. Mo kí ẹ̀yin Koikimedia team. So ibi táwa nísìn, ibẹ̀ kọ́ ló yẹ ká wà. Ó yẹ kí ìran wa ti lọ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Even nǹkan tá a bá tẹ̀ wá lọ Amẹ́ríkà, a lọ Japan, a lọ China, a lọ ṣe bíi masters, a lọ ṣe PhD, a tún padà wá sílé, àwa ń develop lọ. Ìjẹ́ ká máa ṣe nìyẹn. Àwa wà níbi rakatia
níbi tọ́mọ Yorùbá ṣì ń mu pure water, níbi tọ́mọ Yorùbá ṣì ń struggle, is because the system tí wọ́n set up for a very long time tí Tinubu ń try láti tó fẹ́ restructure to some extent láwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé ó ní wọ́n lára. Àwọn náà ti wà comfortable, àwọn northerners wà comfortable pẹ̀lú Tinubu kó ọ̀dẹ̀ ní rípa tó máa fi ṣe tán. But àwa táwa fẹ́ Yorùbá nation, àwa ní káwa wá mú ẹsẹ̀ wa dúró. A máa lagimọ lórí ni, àní lagimọ lórí ni, àìtí mọ̀ because àìtí test the ground. Tá a bá jáde la máa mọ tí Tinubu fẹ́ fún wa. Bóyá máa sọ júnù, ẹ fi wọ́n lẹ̀. Àwọn ọmọ Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè nìyẹn. Àìtí mọ̀. And that is why àwọn Biafra, they are very concerned. Pé àwọn Yorùbá yìí tútù dákẹ́ o. Àwọn Yorùbá yóò sọ̀rọ̀ mọ́ o. Mo wà nínú space wọn láàárọ̀ yìí. And I told them, we are still in the campaign. Lóòótọ́ a lè má jáde síta sí títì tá à ń pariwo Yorùbá nation now. Àìtí ṣe rally. The last rally we did was January 2023 and we lost one person. Kọ́lọ́n kó bá wa fún un. But this time around, we have not done any rally. And many people are concerned. Mo ti rí àwọn àgbàlagbà oyè, mo ní dárúkọ mentor mi, mo dẹ̀ ní sọ bí tó ti ń wò. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Mo dẹ̀ fi sọ̀rọ̀ púpọ̀ náà ọ̀rọ̀ wọn ní bíbáyìí. Mo dẹ̀ ní dárúkọ wọn. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín. Àwọn tó yẹ pé ti bá pè ní òru, wá pè mí padà lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Mo ti rí wọn nínú ilé. Àwọn náà gbọ́dọ̀ ní mentor. Àwọn àgbàlagbà journalist, àwọn tó mọ system ti Louis àti Nigeria. There's a lot of shit going on. Kí lẹ rò pé wọ́n ṣe fẹ́ kábíọ́lá débẹ̀? He might not be a perfect man, but kí ló dé tó fẹ́ kó débẹ̀? So ìtàgbéda ní tá à ń fà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, àwa máa pàdé ńlẹ̀. Ìtẹ́ bá máa ṣe lẹ́ máa ṣe. Ìtẹ́ bá máa ṣe lẹ́ máa ṣe. Mo sọ pé Amẹ́ríkà ò lè dá dúró. Kí ni Amẹ́ríkà ṣe ní tì nísìn? Wọ́n padà kọ́ àwọn ọmọ wọn kúrò ń bẹ́ẹ̀ ni. Nígbà tí Niger sọ pé kí France máa lọ tọ́nà àwọn lọ, wọ́n ní kọ́kọ́ disconnect inú iná, disconnect iná wọn. Tẹ̀fẹ́ ẹ̀rín náà lò nínú ọ́fíìsì lẹ́fí náà fi lọ. Wọ́n disconnect iná ọbẹ̀. But àwa Yorùbá ṣì ń fi sentiment. À ń fi sentiment, and it's good because a nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ wa náà ni. So àwọn kan máa ní Koiki fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀. Nígbà fún yín, kìnnìkan ìwọ àti Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè àtẹ̀yìn tó kù. Èmi tẹ̀ lọ́ máa ń fà jù. Mo ní okay. So the 2023 election was like a tug of war between us àtàwọn ọmọ APC. Because expectation wọn látara àwọn nǹkan tó gbọ́ tó lóye sọ nígbà kan, I don't have to repeat it here. Àtàwọn nǹkan tá ti sọ, wọ́n rò pé bóyá a máa kó bọ̀n jáde, a máa bẹ̀rẹ̀ sí. Ẹ̀rí bó ṣe ṣẹlẹ̀. Ṣèbáwọn tí wọn ló bẹ̀rẹ̀ sí ń destroy ballot box lọ́ba nǹkan jẹ́. Àwọn òyìnbó tẹ̀ fi gbọ́rọ̀ reparation. Ẹ ò tẹ̀ fi gbọ́n yẹn rárá. Church of England kan nísìn, wọ́n ní kó wá san £1 billion. Ó náà wò lè san £1 billion. Ó ní kó ń kọ́kọ́ 100 million sílẹ̀ látara pé wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n ra ẹrú. Wọ́n fi ẹrú make owó Church of England. Àwọn kan bá wọn fà nílùú. So they've now created a fund, £100 million, tó máa disburse from different things within the Black or African community or whatever they want to call it. So there's an hidden agenda to keep the Yoruba people below par. Báwo làwa ìran ọmọ aládé? Ẹ jẹ́ ká kà díẹ̀ sí. So èyí tẹ́ wà lórí Instagram, a máa pa. So that ẹ lọ darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook àti YouTube. Ẹ jẹ́ ká tún kà díẹ̀ sí. Ojoojúmọ́ là ń kà, lecture ni. Bàbá Akíntóyè ló gbélé mi lọ́wọ́ pé kí n máa kà sí yín létí kẹ́ lè máa mọ bí tá a wà tẹ́lẹ̀. Lóòótọ́ yes, wàá kọ́ síbẹ̀. At independent, Nigeria was a truly the economic giant. Kò sẹ́ni kankan tó lè dispute it. But kí ló dé tí giant yẹn tí kò fulfill mission ẹ̀ ní 21st century ní 2024?
kí ni distance 1960 sísìn ṣe bóyá ká máa progressing ni. Why are we not progressing? Why are we going backwards? Why? Our Kaumani is because we don't have the good leader. It's because there is an idea that Nigeria lack the inner unity and strength needed for such greatness. We started well with the federation, Western, Eastern, Northern region. The development was going very fast. And they knew that ẹ̀dà yẹ̀pẹ̀ sáàrin wọn jàre, ẹ̀dà wèrèpè síbẹ̀. Gbogbo àdèlà mọṣẹ́ tí wèrèpè máa ń ṣe. Mo kí ẹ DJ Mind the Gap. Mo lè dárúkọ òun. Brother mi dáadáa ni. Tẹ bá fi ṣe ní DJ nílùú yìí ní UK. Ó dẹ̀ máa ń lọ Europe bó ṣe wà yẹn. British passport wà lọ́wọ́ ẹ̀, ó máa ń travel kiri. Ó máa ń lọ Turkey, ó dẹ̀ máa ń lọ Ibiza. Ó pé mo ti bẹ́ẹ̀ polówó nísìnyí, my brother. One love, man. Ṣùgbọ́n lèmi náà máa bẹ̀rẹ̀ exercise DJ Mind the Gap. Even though that's my exercise, you can check him out on Instagram. He's a great guy. You know, these were the people that we were all working within the Nigerian. 10 years, in the Nigerian community. I still have great friends among them, but in Tonshe, I am not doing anything in Nigeria anymore because it's a shithole country. Does not mean that I won't Tonshe will have bad relationship with them. Moshimento je chairman Kanuk, 10 bullet point, lo man call last Jotimotimo. Ayo Akinfe. Brilliant Yoruba. Tó bá jẹ́ pé Tinubu tó dé nísìn tó bá lè implement 10 bullet points Ayọ̀ Akínfẹ́, Nigeria máa move síwájú a little bit there. A little bit ni o, mo ní púpọ̀ o. But wọn ò ní lò òun ni the current chairman Central Association of Nigerians in UK. The last time I met him was when Lagos State had their event in London. The common see me wà lára àwọn Lagos State member. So lè jókòó sí ìwà ká máa sọ pé Nigeria 10 years ni mo fi ṣiṣẹ́ nínú Nigerian community tó ọ̀sánwó fún mi lọ́fẹ̀ẹ́ lófò tí mò ń lọ tí mò ń bọ̀ àti lóru àti lọ́sàn-án táwọn kan dẹ̀ ń gbowó láàrin ẹ̀. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti kọjá tá à ń sọ nísìn. Nàìjíríà kò lè ṣiṣẹ́, kò sí babaláwo náà tó lè dífà Nàìjíríà tó máa ṣiṣẹ́. Táfà kan bá jókòó pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ rọ́ ló ń pa fún yín. It's a crazy country. Wọ́n wá kó ìran tí kò gbọ́ èdè ara wọn, wọ́n dá síra wọn bẹ́ẹ̀, wọ́n ní ká lọ máa manage. Àwọn kan ní when Nigeria outside we are prospering. Yes, because àwa kọ́ la nílùú yìí. Ìbírú àwọn tá dé bíbá nísìn, ṣèbígbà tí a dé bíbá lálẹ́ opportunity. Bàtẹ̀ gbọ́ ṣúṣùṣù díẹ̀díẹ̀. Mẹ́ndara wa, a ní system tó ń ṣiṣẹ́ tó pilot ẹ̀. Kí ló dé tí kò ṣe ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà? Torí pé wèrè pé ata sínwín lọ́dà síbẹ̀. We have good people in every ethnic and indigenous people. Bẹ́ẹ̀ la ní àwọn àsínwín. Àná àwọn Igbo tó ń ṣe drug. Bẹ́ẹ̀ Ogun State lẹ́ni ibẹ̀ náà ti ń ṣe ritual jù. Ẹ jẹ́ máa advice àwọn ọmọ yín lógun State. State tí mo ti wá nìyẹn. Tó bá ń sọ pé state tó ṣe ritualist jù Ogun State ni. Wọ́n fa àwọn ọmọ yẹn ṣẹ́ṣọ́ bí wèrè ni. Torí pé olúkálukú fẹ́ lówó lọ́wọ́. Ẹ sọ pé rọ́ọ̀nì mọ́ pa kí n gbá etí ẹ̀ mọ́rí screen. Ogun State tí mo ti wá ibẹ̀ lọ ti ń ṣe ritualist jù. Ẹ sọ fún àwọn ọmọ yín tó jọ́bìnrin ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kó wà very careful pẹ̀lú state yẹn. But gbogbo yẹn nǹkan tá a máa wá dì pẹ̀lú lọ́jọ́ iwájú ni. But eléyìí tá a kọ́kọ́ fẹ́ dì pẹ̀lú ni pé ká pull out kúrò nínú scam tó ń pè Nàìjíríà yìí. Scam ni. Kò sẹ́ni tó mọ̀ pé scam ní Nàìjíríà. Òyìnbó gan tó dá mo ní Lugard orí love Lugard tó dá Nàìjíríà. England tó padà wá láti India love ẹni tó fẹ́ ẹ mọ̀ káwa náà máa láwọn tá a fẹ́ tá a máa tẹ̀lé ẹ máa ṣe girlfriend and boyfriend tó bá ti rò pé máa fẹ́ obìnrin dẹ̀ sí ìgbà míì báyìí ó lè jẹ́ èyí tó fẹ́ yẹn á kọ̀ tún lọ mú ẹlòmíì wá fún ẹ vice versa. In tó fa expedition Lugard lọ sí Africa nìyẹn nítorí pé ẹni tó fẹ́ kò rẹ́ni yẹn fẹ́ in tó mú kúrò ní England nìyẹn and he was a good soldier. Ó wá lọ sí Mozambique ó lọ sí East Africa àwọn Royal Niger Company ló invite Lugard wá sí Northern Protectorate nígbà tó created òun ni the first high commissioner níbẹ̀ nígbà tí Northern Protectorate wọ́n lose owó lọ́wọ́ pé ní pé ká join pẹ̀lú Southern àti colony tí ẹyọ kan in tó fi di Nàìjíríà ní ẹlẹ́ níyò wá sọ bí tí church ti sọ fún ẹ pé Ọlọ́run ló create Nàìjíríà wá sọ bí tí mọ́ṣáláṣí ti sọ bẹ́ẹ̀ fún wa ṣèbí gbà tó create Nàìjíríà lọ create flag
nígbà tó create Nàìjíríà lọ create national anthem ṣé ìyẹn wà embedded tẹ́lẹ̀ ni níbo ni ìbáwa náà ti ní anthem tiwa iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa ṣebí anthem tiwa náà nìyẹn tá à ń kọ tẹ́lẹ̀. So ẹ jẹ́ kí n end lè mo fẹ́ kó kú mọ́ mi lẹ́nu ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram ẹ má bínú a máa end ẹ̀ torí ó ti fún mi ní signal látẹ̀ǹkan thanks so much. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí Ayọ̀lá Olúṣọ̀gà a ti ṣe almost 2 hours time tá a máa ń ṣe náà nìyẹn so bí a máa sọ ìtókù dálẹ́ ká máa end ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ atẹ́gùn yẹn ti ń fẹ́ díẹ̀díẹ̀ so before going part 1 ẹni máa ń sábà kà jù ẹ jẹ́ kí n sáré ka part 2 ẹ jẹ́ mo tún rò pé olóńdó bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká ka part 2 yẹn díẹ̀ atẹ́gùn yẹn ti ń fẹ́ wọlé díẹ̀. Nigeria needs the courage ni but courage yẹn ní nísìn Sanwó-Olú ò fẹ́ jẹ́ kó lọ àwọn náà ń gbádùn executive governor ẹ mọ ayé tó ń jẹ ní èèyàn jẹ́ governor nínú Lagos state ayé burúkú ni so àwọn ò tí ì rí gbogbo táwa ń rí kò ń ṣe pé wọ́n ò mọ̀ but wọ́n ò tí ì rí pé it's the right thing láti pull out nísìn ok níbo Lámbọ̀dé wà nísìn ṣe bó ti ṣe governor nísìn ó ti padà sẹ́pẹ̀ ó ti lọ jókòó síbẹ̀ the last time tí mo rí was ìgbà tí Tinubu wá sí ní tó wá sẹ́kọ̀ọ́ ẹ ṣàrántí Lámbọ̀dé tóun náà tó sọ pé òun lòun ní Lagos nígbà tó yá òun àti Tinubu ọ̀rọ̀ wọn ò ṣe wọ́n gbadànù sẹ́gbẹ̀ wọ́n tẹ̀ sí lójú àwọn ọmọ Lagos state wọ́n tẹ̀ sí lójú pé kókó jágbajàgba lọ then àwọn followership wọn àwọn kì í rí pé politics tá à ń ṣe nínú state yẹn ó pé wa àtútù wá ní center according to them center mi pé Tinubu ló wà ní center but Tinubu wà níbẹ̀ for a very limited time ọdún mẹ́ta ló kù lóní àwọn ò tí ì bìlí pé Tinubu lọ́dún mẹ́jọ torí pé ọdún mẹ́rin lẹ dìbò fún ó sì máa padà wá láti wá béèrè fún the next one ni ó dẹ̀ máa rí gẹ̀ẹ́rẹ́ ìwọlé ní mímọ̀ yẹn. So majority àwọn ọmọ Yorùbá vision tó rí ni pé àwa la ní state but any state ò develop for 23 years kò sílẹ̀ Yorùbá kankan tó wà develop kàkà kó develop ó ń padà sẹ́yìn ni kò sí development kankan nílẹ̀ Yorùbá báwo nìyẹn ṣe máa travel láti Ìbàdàn lọ sí Ìgbòho for 7 hours 8 hours tó bá wọ flight dá nísìn tó bá wọ airpiece dẹ̀ sọ pé táwọn bá gbéra mo bá wọn polówó wọ̀ fún mi ní advert 6 hours ó máa dé London ìwọ tó gbéra láti Ìgbòho ó tí ì dé Ìbàdàn padà so níbo ni development náà wà in táwọn governors àwọn olóṣèlú mo máa ń sọ pé àmàlà àti gbẹ̀gìrì politics ló ń ṣe àmàlà àti gbẹ̀gìrì politics na only me and my people politics tí aráàlú ò lè hold wọn responsible ó dá ẹ sọ fáwọn governors wa ní ẹ bá wa lọ protect àwọn tó ń pa nínú igbó ẹ fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sílẹ̀ ẹ bá wa lọ protect àwọn tó ń pa nínú igbó àwọn ọ̀ṣáìtì ní government ẹ̀yin lẹ́ ń gbowó lọ́wọ́ federal government federal allocation every month tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ pé kò wà iná fún yín ẹ jẹ́ ká dissolve Nàìjíríà ká lè lo resources wa dáadáa intanṣọ nìyẹn tó ń dìjà láàrin àwa àtàwọn tó ń tẹ̀lé ọmọ àwọn olóṣèlú yes òṣèlú ni everybody máa ṣe tẹ́lẹ̀ ká tó máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation but kò ń ṣe àwọn kan dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò ń ṣe léèní lọ́ ti ń sọ ó kọ̀ yẹ pé àwa mú wọlé from another dimension kò ń ṣe pàwọn la máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation àwọn Afẹ́nifẹ́re tí ń béèrè fún restructure mo bí bàbá Afẹ́nifẹ́re mo ní ẹṣọ mo bí bàbá yẹn bàbá yọ Adébánjọ mo bí wọn mo ní ṣe ṣọ pé wọ́n máa fún yín ní restructure wọ́n ní àwọn àti bàbá Buhari làwọn jọ ń ṣe ìyẹn kọ́ mò ń béèrè lọ́wọ́ yín dádì èyí tí mò ń béèrè ni pé ǹjẹ́ ṣọ pé àwọn olóṣèlú yìí máa fún wa wọ́n ní tó sọ fún àwọn nìyẹn Tinubu kọ́ ló yẹ kó jẹ Lagos state governor now that's another topic for another day in tó bá àwọn bàbá yẹn sọ kọ́ ló padà wá ṣe nígbà tó di governor Lagos state kọ́lọ́ dẹ̀ máa fẹ̀rù kẹ́ brother mi àwọn bíi comrade Victor Taiwo àwọn ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́ gbowó kan fún wọn ní platform ní Nàìjíríà láti sọ̀rọ̀ ni Ọlọ́run ló ní kí irú social media báyìí wà ìyẹn ni Lai Mohammed ṣe pé Google pé kọ́ take down page mi kò ní da fún bàbá yẹn kò ní ṣoríire níbi tó bá wà olórí burúkú ọmọ Yorùbá
ṣó wá rò pé Google stupid kó take down page mi pé mo wà lára àwọn tó fi wá destroy Nigeria tó fi wá da Nigeria rú ṣé mi jẹ́ gẹ́gẹ́ bí Fúlàní terrorist àwọn bàbá òfò tí bá tẹ mọ̀ pé ó máa di báyìí ni ṣèbó wá sí London kàtẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation òun àti bèbí kan tó gbé program kan wá sí King's College King's Cross bèbí yẹn máa ń ṣe mùtẹ̀rántí orúkọ ẹ̀ báyìí mọ́ wọ́n ṣàwá ṣe bí a comedy àbí theatre. That was the first time tí máa rí Lai Muhammed níjọ́ náà lọ́hùn bí a bí 2017 or 2018 I can't remember now. Bọ́láńlé kinní kan ni bèbí yẹn jẹ́ mo rántí full name ẹ̀ mọ́ ó máa ń gbé kinní yẹn kiri ńgbà yẹn ni it's like a theatre or something. Ìjọ tí máa ń kọ́ rí Lai Muhammed nìyẹn ẹ̀ kọ́ media you have access to many of them. Kò dẹ̀ sẹ́yìn tó mọ̀ mí nú wọn nígbà tó yẹ pé mo wà nú community. Bọ́lá Ṣàgáyà nígbà oríjókòó báyìí lójókòó sí tí mò ń rí báyìí one on one báyìí òun àti Emir Sanusi mélòó níyàn fi máa sọ kọ́lọ́n kó fọ̀rùn kẹ́ kí ló ń pè Ondo State Governor. Ẹ yẹ ká sáré ka part 2 yìí a sì ní battery cell díẹ̀ lọ́rọ̀ àwọn fóònù tó kù mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀ràn ẹ má bínú pé mo dárúkọ yín apology for not mentioning the names torí àsìkò ni. So I'm going to read straight tó bá dẹ̀ jẹ́ pé mo fi ṣe analysis kéékèèké láàrin ẹ̀ máa ṣe lọ. Kọ part 1 yẹn la máa ń sábà kà jù ẹ jẹ́ ká ka part 2 díẹ̀ lẹ́nìí. Nigeria needs now the courage to dissolve peacefully. Professor Adebanji Akintoye ló kọ kíní jáde ní February ọdún yìí. Tẹ́ bá fẹ́ copy ẹ lọ sórí website mi koikimedia.com ẹ lọ print 35 page manual ọ̀nà tí bàbá Akintoye fi sọ pé Yorùbá máa kúrò ìyàwó èrè onítìrí yẹn dé tó sọ pé bàbá yàn ní template ìyá òfò born bastard woman. In summary, as these words are being written in late February ibi tí bàbá Akintoye ti advice Tinubu mo fẹ́ ká bá ti débẹ̀ yẹn máa gbẹ́nu lébẹ̀ yẹn díẹ̀. Ọ̀nà méjì ni bàbá Akintoye sọ fún Tinubu ó kù sí lọ́wọ́. Ọmọ Yorùbá ni we don't wish him bad but we hope that he listen before it is too late because Nigeria máa laná ó máa laná ìgbà tó máa là lólúkálùkù tí mọ̀ a kàn pretend ni. Mo kí ẹ Bishop Adesina mo kí ẹ gbọ̀nyìn yá wa. In summary, as these words have been written in late February 2024, Nigeria's security has collapsed. Nigerians are living a life of wrenching poverty and hunger, a life of fretful insecurity and chaos. Important roads have been dilapidated for years. Mo ṣì rí life sister mi tí mo no travel lọ sí Nigeria yẹn lórí page wọn mo ní sọ bí tí mo ti rí. Wọ́n sì show Lagos Ibadan expressway tí accident ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ gbogbo Indomie noodles pátápátá ti dà sílẹ̀ lẹ̀. Tẹ̀ máa dúpẹ́ pé nọ́ọ̀tì ni wá ti jí gbogbo ẹ̀. Electricity supply has been fizzling out for years, for decades. Mukia Walushola David. Businesses have been failing or fleeing to other countries. Gbogbo alamọ company tó ti kúrò nínú Nigeria. Ìwọ náà lè kọ sínú comment section tẹ́ bá mọ̀. Láti ìgbà tí Tinubu débẹ̀, kò ń ṣe Tinubu ló bà Nigeria jẹ́, but òun ló lọ gbé Buhari wá tí Buhari tún wá destroy ju bó ṣe yẹ lọ. And APC ní Tinubu, so àwọn náà lọ sí wà lára àwọn tó destroy Nigeria. But ẹ bá ń wá àwọn tó destroy Nigeria, olórí burúkú PDP 16 years. Ọ̀mùtí Jonathan yẹn ó ṣí vote sílẹ̀ ni. Ẹ máa lọ máa gbọ́ Reno ó ti jẹ ṣégè lára Jonathan kó máa sọ pé I buy Nigeria, you do Nigeria. Ó easy fún ìbẹ́ni tó bá lówó lọ́wọ́ ló ń do Nigeria ló ń buy Nigeria. For decades, businesses have been failing or fleeing to other countries. Nigeria unemployment rate has for decades been among the highest in the world. Èèyàn mélòó ló níṣẹ́ nísìn? How many of you have jobs? Látijọ́ tó ti ṣe NYSC ẹ̀tàn tó ti lọ ṣe scam. Èèyàn mélòó ló níṣẹ́? Bá ń fi sínú comment section. Tó bá níṣẹ́ àbí tó mọ̀yàn tó níṣẹ́ nílé, bá mi fi sínú comment section. Àwọn tó níṣẹ́ gan commit suicide. Ẹ̀rọ ti girl yẹn ní Ìkòròdú. Nínú ọdún yìí náà ni o. Tọ́nà mu sniper kọ́lọ́ bá wa fọ̀run kẹ́. Òun tẹ̀ tún níṣẹ́ but pressure pé ó ń ṣiṣẹ́ ní bank bóyá target ọ ní kó lọ mú wá ó dẹ̀ ti bá yàn sùn títí I don't know.
Only God knows what led to her suicide. And I beg you, please do not commit such. I know things are very hard in Nigeria. For decades, the quality of education has been falling seriously in all parts of Nigeria. Education iwa zero. Olori Buruku Buhari, Mokiyami Esther Adetong JP, Mokiyawa Juke, Olajumoke Adejoke. Buhari fún 8 months. Ó dẹ̀ close gbogbo university. Àwọn ọmọ wa ń bára wọn sùn nínú ilé. Nígbà tó máa fi ṣe tán báyìí, nígbà 8 months báyìí, nígbà tó máa di 9 months, àwọn èèyàn ń bímọ ni. Wọ́n ń bímọ ni. Nígbà tó lọ síbi iṣẹ́ for 8 months. Kevin sọ pé no job for the graduates. Nigeria is not working. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ̀yin bàbá mi, ìyá mi. Mo kí gbogbo àwọn orí adé tó ń wò mí. Àwọn bá máa ń wò wá. Mo dẹ̀ ní gọ́vnọ̀ mẹ́ta. Okay. Tó ń wò wá. For decades, thousands of educated Nigerian youths have been fleeing annually to countries around the world. Àwọn yẹn ló ń pè ní Japa. And they were very careful. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe COS. Gbogbo àwọn tó ń dé sí London tó ṣe COS tó dé sí UK wọ́n ò ríṣẹ́. Wọ́n àwọn tó bá jẹ́ dependent wọn nìkan ló ń ríṣẹ́. Because dependent yẹn lè ṣe any other job. But ẹni tó jẹ́ main applicant wọ́n ti lọ́kẹ̀ sínú pé iṣẹ́ care health yẹn nìkan ló lè ṣe. At least èèyàn bíi 5 ló wà lọ́wọ́ mi nísìn. Kọ́lọ́run bá Elédùmarè kó jọ kó jẹ́ kí wọ́n tètè ríṣẹ́. And they've paid a lot of money. So please be very careful. But that does not mean if you want to come here, ó gba everybody. Ẹ máa bọ̀, àjọ máa gbé níbí báyìí ni. Peter George ni 3 of my siblings have graduated since 2011. Up to now, no job. Silver Badmus ni we are all jobless. Mo kí Olakunle. Though Nigeria is one of the am I can lot too fast? For decades, thousands of Nigerian youth have been fleeing annually to countries around the world. And those of them who remain in Nigeria have been facing fearful poverty and deprivation, hopelessness, and an incidency of suicide has been increasing among them around Tolonjabo. Though Nigeria is one of the largest producers of petroleum in the world, Nigeria has depended on imported gasoline láti Lithuania, ìlú tó ju 3 million lọ. Nigeria has depended on imported gasoline and has left its own refineries in disrepair. Tinubu gan ti parọ́, ó ní Port Harcourt refinery máa ṣiṣẹ́, irọ́ ló wà níbẹ̀. And the price of gasoline has been rising steadily in Nigeria for years. Èló ló ń tepo nísìn? Ṣó ti wà ní 500 naira per litre? Ṣó ń drop wálẹ̀? Torí wọ́n ní dollar ti wá sílẹ̀ àti pounds, adúpẹ́ fọ́lọ́run. Important holders of knowledge of economy, such as the former governor of the central bank, Charles Soludo, the new Minister of Finance, Wale Edun, the new National Security Advisor, Nuru Ribadu, are telling the world that Nigeria economy had collapsed before President Tinubu took over from President Buhari, that Tinubu inherited a bankrupt country. Ṣé kò ń ṣe APC kan náà ni wọ́n? Mo kí bàbá wa Adégbóyèga Rufai. Therefore, the value of the currency that the naira stand at 465 to the dollar níyẹn ní last year. Nísìn ó ti lọ sí bí i 1,000 ṣé 1,006. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Kúnlé Bello. Ẹ ṣé gan ni sàn. Wọ́n ní Kóìkì la gbóyè fún kíkú má ba ayé ẹ̀jẹ̀. Ikú náà padà lọ náà ni. Kọ́lọ̀ foríjì bàbá tó bí mi. Mo kí gbogbo àwọn ará Ìjẹ̀bú Òde. So I'm just going to move swiftly because of the time. Ibi tí a fẹ́ lọ lò gangan, a máa débẹ̀ nísìn. Now, a ti sọ statistics yẹn, nígbà tí Tinubu ti débẹ̀ yìí, close to kí ni numbers ta lò yẹn náà, 6,931 Nigerians have died. That's average of 700 Nigerians have died since Tinubu came to power every month. Many lecturers are relocating to South Africa and submitting their research paper in that country.
nígbà tó sanwó fún doctor ẹ sanwó fún lecturer. Kaduna nísìnyí náà wò tẹ̀ lówó kankan tó fi sọ fún àwọn tó ń ṣiṣẹ́ Kaduna State. Ọmọgbọ́lá wọn sọ pé education, it is deliberate implementation policy to draw back the southwest educational development for the northerners. Education wa ó ti forfeit, ó ti padà sẹ́yìn gan. Mo skip díẹ̀ ni o láàrin méjì ẹ̀. In all the regions of Nigeria, huge numbers of hungry people now are protesting in the street, crying of hunger, condemning President Tinubu and calling for the dissolution of Nigeria. The students of Nigerian University, the Nigerian Powerful Labour Union, àwọn yẹn ti gbà bọ̀dẹ̀, Tinubu ti bribe wọn. Bẹ́ẹ̀ ni Bishop Adesina, wọ́n ní kàlòkàlò economy. So yẹ ká kọ́ move síwájú díẹ̀ sí. So education wa, military ò lè protect Nigeria mọ́ torí wọ́n ti infiltrate wọn àwọn terrorists àtàwọn ISIS. Naturally, most people on the protest trail today see President Tinubu as the cause of all their economic woes, but they are mostly wrong. The collapse of the Nigerian economy, ṣé mo pa àmà wà honest? Jáde ká sọ pé Tinubu ló destroy Nigerian economy, but he is part of those that brought in Say Baba ní 2015. Say Buhari, Say Baba. Tí àwọn mi bá fẹ́ dẹ́rìn pa mí nínú ilé ló máa ń kọrin yẹn. Màá ní mo fẹ́ gbórúkọ yẹn nínú ilé. Tó bá fẹ́ wáìn máa ní Say Buhari, Say Baba. Mo ní mo fẹ́ gbórúkọ, mo fẹ́ gbọ́ Buhari nínú ilé. Buhari kọ́ Buhari ni. Olórí burúkú somebody. The collapse of the Nigerian economy today is the end outcome of 6 decades. Tẹ́ẹ̀bà mọ̀ tán pè ní 6 decades, that is 60 years. The 60 years tí mo bẹ̀rẹ̀ pé independent in 1960, Nigeria was truly the economic giant. Gbogbo yẹn kò last for 10 years. Do you know that between 1960 and 1970, Nigeria literally gone? Láàrin méjì yẹn ni wọ́n rí po. Everybody started dropping ọ̀rọ̀ farming. Nobody was doing farming anymore. Everybody switched to crude oil. We had so much wealth that Obasanjo decided to do First Act 77. Àmọ́ tàbí fowó ṣe. Àyà Dubai lówó. Mo kẹ́yìn ìyá mi tẹ́ ń wọlé lọ́tún lósì. Mo fi tẹ̀lédùmarè kí yín mà lọ́tún lósì. Ẹ má bínú pé àìtí ìdárúkọ yín. Gbogbo yín ni mo rí ìyá mi Gbémisọ́lá. Mo rí ìyàwó náà. Àyìnkẹ́, Mr. Taiwo, and the rest of you. Chioma Chineka, our Biafra brothers and sisters, I cite you in the program as well. Olusola David, ẹ ṣé gan ni. One, you are now talking. Latin 1960, títí dé 1970, that was when the best of Nigeria was. After Tari Epo Bai, everybody just abandoned farming. Mr. Babajide, the external force is the root cause of the Nigerian problem. It has always been because the foundation was faulty. The external force is UK. And your federal command, are you scared of UK? UK gone in. Because if UK did not merge us together in the amalgamation, we might still have problems, but at least we'll be dealing with it as our own country. Not like now we are looking for a country the politicians are saying we should toss off. So let's move swiftly. The pathetic incompetence and brutal corruption of the recent 8 years under President Buhari finally complete the killing of the Nigerian economy. Oh yes, if we go back again to slave trade, 500 years. So that means we are going backwards to the 15th century. So we have been badly affected. Moki Sheikh Razak Abolore, Salamu alaikum sir. Moki gbogbo àwọn tàwa nú àwẹ̀ àtàwa tá àgbà. Torí gbogbo akọ́là ń gbàwẹ̀ o. Ẹ wá rò pé gbogbo ló ń gbàwẹ̀ o. President Tinubu believes. Now, this is where it gets more interesting. Koiki, fẹ́ jẹ́ kí Tinubu débẹ̀ ni. Ìwà ti gbowó. Ẹ fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá rú. Ṣọ́rẹ́ o, ìwọ tó wà nílùú òyìnbó pẹ̀lú àwọn ọmọ àti ìyàwó ẹ̀. Mo ní òmùgọ̀ ọ̀dẹ̀. Tèmi náà bá wà Nàìjíríà, èmi náà ìsídà mo support Yorùbá nation àbí kí n má support ìkànnì méjèèjì ni. Mo lè máa tẹ̀lé àwọn agbèrò. Èmi gan lè máa gbọ́ owó ọ̀kadà. Mo lè máa gba owó junction. Tí bá wà ní Nàìjíríà, there's probability pé nǹkan tí máa ṣe nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni Sheikh Abolore. How are you, sir? Yes, how are you doing? So probability wà.
àárá àwọn tó fẹ́ finance Yorùbá nation ni gbogbo àwọn olówó Yorùbá ọ̀ dá sí aṣọ ló ń rà ló ń gé aṣọ ló ń ra gold bọ̀ tíjà bá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ní rí bí wọ gold àtàṣọ yẹn lọ. Bàbá mi Ọlátúndé ní Jídé Adébáyọ̀ wọ́n ní everybody knows that Yorùbá nation is the solution but kí ló ń fà tí wọ́n fi dá sí tàbá mọ̀ pé solution ni ẹ jẹ́ ká kúkú jọ wà ní ojú kan kájọ máa gbára wa nígbò kájọ máa ríyan wa lẹ́kan náà kájọ máa dápara kájọ búra wa kádẹ̀ wà nínú Yorùbá nation. Ètí nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Mo kí ẹ Afọláyan wàláì tí bá wà nílé mi náà máa gbowó oríta o bọ̀ ó kọ̀ yẹ pé wá ti gúnyàn káàkiri ni n tó máa ń bà mí lẹ́rù nígbà tí mo ń gbé Lagos nìyẹn. Any small thing bá máa fọ́gò ṣá ni wọ́n máa fọ́gò ṣá ni wọ́n á gúnra wọn ṣá ni tábà dẹ̀ hospital wọ̀ ní retreatment. Mi ò bá àwọn ọmọ lè máa wà ń bẹ ní ọmọ stab èèyàn tó bá stab ẹ níbi bàbá sì gbé dé hospital tó bá lè survive ẹ bọ̀ Nàìjíríà bá gúnra yín níbi tẹ bá ti gúnra yín tí fún ti yọ white ló máa kọ́kọ́ yọ báyìí tó bá ti rí white báyìí tó bá rẹ́jẹ̀ báyìí wà kánlẹ̀ mi ẹni tó gúnyàn gan náà máa padà sá lọ kí lẹ wá ń gúnra yín fún kí lẹ ń gúnra yín fún ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá yìí máa bára wa jà àwọn tẹ̀ ń búra wa kò ṣe pé ká máa wọ ẹ̀ tẹ̀ ń ṣe cultism yẹn ẹ ṣọ́ra it's not worth it it's only one life. So President Tinubu now ó ní òun o ẹ jẹ́ n dìde díẹ̀ mo ti wà lórí ìjókòó látẹ̀kan so ẹ ká dìde díẹ̀ so ẹ jẹ́ n dìde díẹ̀ so mo ti fẹ́ wà lazy bí ṣe jókòó yẹn látẹ̀kan. So now President Bola Tinubu ìyẹn Jagaban olórí oko fúnra rẹ̀ bámbám ẹ̀yin tẹ́ bámbẹ́ bá ń kí ẹ sọ pé Koikimedia ń kí ó náà fẹ́ heal Nàìjíríà how ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà láti bo síbo President Bola Tinubu náà máa heal Nàìjíríà how is he going to do that and what is the process? Ó wá assemble àwọn brain ó mú Wálé Ẹdùn ó mú Kàdósò ó mú Nírù Rìbádù kódà ó tún lọ mọ́mọ́ PDP Wike ó ṣàkó gbogbo wọn ó kó wọn sínú cabinet nígbà tó yá ọmọ ẹ̀ Ṣèyí Tinubu òun náà máa lọ ń jókòó tó bá ń ṣe fake meeting lọ́ba ní Ṣèyí Tinubu kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní bíbá ikẹ́ I don't want to see you when they are doing fake meeting. Ṣèyí Tinubu náà bá rárá pálá kò bá wọlé mọ́ torí àwọn tó ọmọ president ṣe nínú fake meeting but mo sọ pé enjoy it while it lasts. So he believes he can heal the Nigeria economy, the Agbado economy, the abracadabra economy. So Tinubu wants to heal an economy that is dead, like the Titanic. The economy that was collapsed by Yoruba people, the Igbo people, the Hausa people, the Fulani people, and the Westerner and the UK, America, and the rest of them. The economy that has failed. Make I wear my, because I'm not ready to finish the program yet in a minute. So let me put on my regalia, my military regalia. Now it's much a bit better. So Tinubu wants to heal the economy. It is all crippling game. Everybody needs to wake up. Tinubu cannot heal Nigerian economy. It is dead economy and nothing can be done to that. And even, but in spite of his confidence, Tinubu is very, very confident that he can heal that economy. He's moving. Buki Baba Fatai showing me. On a well done, Koikimedia. Almighty Allah bless you abundantly. But sir, if there is urgent action now, Fulani will wipe us out. Nijaka wipe wani. But we need to wake our people up. As is only at the beginning of the program. We cannot just be talking about our people need to wake up, but the spiritual side is locking them not to wake up. But in spite of his confidence, his chances of success in that venture called Nigeria are realistically and sadly close to zero. It's a fact. Nobody's fighting Tinubu. Babakitoye is not fighting Tinubu. Igboho is not fighting Tinubu.
Koda, Koikimedia is not fighting Tinubu, but we are being honest with the president, whether he listen or not. But healing is for the sick, not for the dead. Nigeria is dead, and nobody can wake it back up. Mukiawa Sarah Oyelowo, Yami Esther Lawalawa. And even if President Tinubu, by dint of resoluteness, and with the help of capable assistants whom he has called up as his minister, succeed in healing Nigerian economy, tó bá tẹ̀ padà hílẹ̀ díẹ̀, lóòótọ́ amọ̀pọ̀ ti kú, bóyá wọ́n fún ní injection ni, wọ́n gun lábẹ́rẹ́ ni, wọ́n gbọ́ oxygen sí ni, however, whatever, ó wá healing Nigeria economy to an extent then, not to 100%. Because if anybody thinks that the Nigerian economy will crop, I'm calling it Koikimedia, but it's turn by turn now. Tinubu will do his own, and then he goes. This is the kind of analysis from all these influencers on social media, especially on Twitter, known as X. There are so many of them there. They will sit down, they will write. Sometimes I will be reading as, is it not the same thing we have been reading for the last 40 years? One more, yeah, he's on his way to Senegal for the inauguration. One is on his way to his grandson. Darara. This guy is not good. Say Tinubu is on his way to Senegal. Pastor Moni, Tinubu has gone to Dakar, Senegal to attend the inauguration of his grandson, the Senegal president-elect, Bassirou Diomaye Faye. Pastor Mo, now, tó bá tẹ̀ gbìyànjú, to try to some extent, Nigeria economy will certainly return to its downward trajectory after him. Mo kí àwa lẹ́ẹ̀kan sí Sarah, mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́, ẹ má bínú pé mo ń dárúkọ àwọn kan, mo dárúkọ. Mark Steven, thank you so much. Oh, he's there already. I won't be surprised. It's not far now. It's a short distance. Tinubu is enjoying himself, just like Buhari, dead or alive. Mo kí ẹ Ọ̀nàchìtà. Tí Tinubu bá tẹ̀ gbìyànjú tó fix economy Nigeria díẹ̀, ṣẹ́ríjọ́ tó bá ti parí government tó dá padà fún north, because let's be honest. Okay, let me ask this question, and I want you to be very honest. Do you think that the Igbos will ever be given opportunity to be president after Tinubu? Yes, they will. No, they will not. Just yes or no. And you can put explanation. Do you think that let me put it this way. Do you think that the Southeast, whether it is APC or PDP or Labour Party, which of those political parties, do you think that in coming 2027, they can give room for the Southeast to have their way to become the next president? Bishop Adesina said no. So just Bishop Adesina on the Konlowa program. The rest of us. Mark Stevens said they will not. Ọ̀nàchì sọ pé no. Mr. Latunde sọ pé ẹ má bínú ẹni tẹ́ bá wà lórí platform tó kù lórí Facebook, mo lè rí comment yín yàtọ̀ sẹ́yìn wà nínú Koikimedia nìkan, but mo mọ̀ pé ẹ̀ ń wò wá lórí multiple other channel, but mo ò nílé rẹ̀ má bínú. Alhaji Makanjuola, salamu alaikum dadi, ṣáwẹ̀ ń lọ dáadáa dadi. Àwa ta gbàgbé wọ́n máa ti fẹ́ tán báyìí, ẹ̀yin ẹjọ́ sàn ojú máa tì yín báyìí, wọ́n ní no. Princess Awoni sọ pé capital no. So that means pé the Southeast bí Ganduje ẹ̀mọ̀pọ̀ ní APC chairman, ó sọ fáwọn Southeast pé if you want to be the president, Mr. Oluwole sọ pé well done Koiki, but can verbal words fetch us Yoruba nation? What do you mean by verbal word? Ẹ bá mi ṣe ẹ̀mọ̀ kó ìbò yẹn ti pọ̀jù fún mi, mo dẹ̀ sí lórí script, mo lè ṣe English dictionary padà. Verbal, ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ ní verbal. Everybody agrees that the Southeast will never be given, opportunity. Thank you so much. So verbal is tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ àbí. So what the person is saying, Koiki, ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí, I'm just trying to expatiate it. Koiki wo, àti jókòó gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí, ẹ ti sọ the same thing. That's why I've said it point blank. Pé kò lè fún wa ní Yorùbá nation.
but we have to educate our people. We have to bring them up to date. We have to let them know the reason why. That is the verbal. But what is going to give us is the push. And what is the push? We all say the same thing. We are ready to go. But our jáde. Because many people now that want Igboho to come out, you are not also going to come out. I know that. Some will come out, but not everybody wants to come out. Some just want to be seeing Igboho live. Igboho, hey! Igboho, hey! So, in terms of whether we will get a Yoruba nation by just talking, no, we are not going to get it. I've said it. But we cannot stop what we are doing right now because it keeps the message of hope that we are going. Then something would eventually lead to something to bring the end of the contraction. And it could either be within those that we are also, oh yes, we need the physical push. But how do we get the physical push if we don't bring the conscious mind of the people? And let us remember that also we are dealing with spiritual being put on us. Because what we are saying should not be a problem. But why are we not rising up to get the push? Is because there's also some spiritual it is the last hope for the Yoruba people and some people, groups of people, countries, companies, organizations that are milked not just from the southwest, the dissolution and the disintegration and the breakup of Nigeria. And this is why we are going where we are going now. Because that is why Babaki Toye is advising Tinubu. It is two options on the table. Amadebe mo fe jump any e farabale. Mo ma gbe idebe. Yama woni ni Igboho cannot do it alone. It is going to be a collective work. We need a push. I need the push. I have guaranteed myself to come down. I am not scared of anything, but we are not ready to do that push. So what we can do is we have to continue the verbal, the education, which is what Babaki Toye has told us, which is what we are doing. And then there will also be some other things, coming along the line. So when you go to different programs, you will listen to people and say, "Che, I want to think about Yoruba nation, not Lele." But we got to be honest. Something had to lead to something. Something must push for something. Let us make Tinubu the last president, but we have to prepare and mobilize. Just like Wole Soyinka said, Professor Wole Soyinka, we have to mobilize. Okay, ṣé ní sìnkí kan sọ pé ẹgbọ́n ọmọ Yorùbá, ó yá, talele. Yoruba people will question us. Yes, we have some people that are ready, but some people will say, so lè fẹ́ wá gbé wa jáde nínú ilé wa torí kíni. But now when they start understanding that we love Tinubu, we don't hate him. We don't hate him. We love him, but we don't appreciate the fact that he did not listen to us when we told him that Nigeria was expired. But Tinubu said, Emi Lokan, he had his own vision, he has his own purpose, he has his own agenda, aims that he wants to become the president. And he has actually been the president. So Tinubu is now the president. The next thing we should be doing right now is how to make sure that Tinubu is the last president of the Federal Republic of Nigeria and will let everybody go their separate ways. Cool Lester said, we can only create a Yoruba nation when we are ready to fight ourselves. And I said that, lè dé stage yìí, ká máa ní pé a fẹ́ lọ attack àwọn èèyàn wa tó jẹ́ àwọn governors wa. But if the push gets to where it is, it might lead to that. There's no doubt about it. Anarchy leads to rowdiness. Even the rally can end up become anarchy. It can end up become a lot of things, but we have to become one. Okay, now, I move Lotele. I have declared Yoruba nation. Literally, half of those that were in the movement left because Wani Ironi Igboho ati Babaki Toye that we were not ready. And Dupa Onitiri came. She was ready. She was prepared. And she declared Yoruba nation. And everybody now say, we are waiting for what she's going to do.
Because I listened to her last broadcast, and everything I listened to in that broadcast of about 1 hour is just almost as the same thing she has said since she came into the movement. She even made it known that they have not eat $500,000. Oh, it's the $500,000. And that means that she's giving them the hint that, only, let me say, I might not get it the way she put it, but what she saw only I still read $500,000. Òmìnira 2022 tó ń pariwo, wọ́n ti rí $1 million. Wọ́n ti rí $500,000. So Dupe is already giving them something to give them the impression. This is my own take, that tẹ́ bá rò pé Adele máa dé, Adele kankan ní dé o, but kò ń ṣe torí owó yẹn ni Adele ò ṣe ní dé. That is how she put it. She did not say that Adele ò ní dé, but she is saying that Adele tó máa dé yẹn kò ń ṣe torí owó yẹn nìkan. But she already told them that she needed the $1 million to bring Adele. Mo wá ń béèrè pé ṣé $1 million yẹn ṣé wọ́n fẹ́ fi ra weapon ni? And I know some of you don't want us to bring a conversation in here, but that is what has led to the movement, because àwọn èèyàn ní we were too slow. Fẹ́ ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe, àwa la force Tinubu tó fi lọ jẹ́ kó lọ dìbò. No. Kò ń ṣe gbogbo nǹkan la máa gbé, gbogbo nǹkan kọ́ la máa sọ tán délẹ̀ lórí social media. I know a lot of things to some extent, but I don't know everything in the movement. But at least I know that we were ready to go. And let me give you this again. July 1st, I was with Chief Sunday Igboho. Èmi ni mo bẹ̀ Chief pé ká má lọ s'Èkó. Ẹ mọ̀ pé ẹ tún máa ní bọ̀ Koiki ìwọ náà sán lórí náà, kí ló dé tó wá sọ pé kí Chief kẹ́ má lọ s'Èkó? Because I know what could lead to what could also happen. July 1st, Èkó yẹn, tó bá yẹ pa kan Èkó yẹn délẹ̀ níjọ́ yẹn, which is what everybody don't want. We are too scared. Àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ̀rù. I didn't understand. A fẹ́ jẹ́ kí a rí ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. A fẹ́ rí ìtàjẹ̀ sílẹ̀ rárá. A kò fẹ́ gba Yorùbá nation. So the word, if we are talking verbally, we bring Yorùbá nation. No, but it will bring the consciousness of our people to understand the reason why we are saying that we don't hate Tinubu, but Tinubu must now be the last president that can be done. And the only way yes, she's a very good deceiver, that woman, Iyadagburu, Muki Abdullahi. So let's move forward. So I hope I've answered that question. So Yoruba nation will not be we will not get Yoruba nation verbally, but it is a good thing that we must not stop talking up to the extent that by the time that we say here, everybody will stand firm. If you give me what I asked for, which I've been asking, 60,000 AK-47 delivered somewhere in Yoruba land, I will tell Baba Akintoye to declare tonight. And I'll be making my way back to that southwest as quickly as possible on the next flight. Since we don't have that, then what do we have? We have to mobilize our people. And we have to mobilize our people against their oppressor, which is the politician. Because we are fighting the politician that our oppressor that doesn't want our people to go, because they are telling them that don't listen to Baba Akintoye. They have an agenda. What agenda? Gbogbo alajo ni Yoruba country. Even for those that disagree with us, you are still part of those that own it. The Igbo don't own Yoruba land. The Hausa don't own it. The English don't own it. The Lebanese don't own it. I don't own this country. This country belongs to the English people and the king. This is what we are saying. So we cannot say that because, I could have been doing other things. But the reason why we are here is to do what they call the education that is different from the one that you learn at university and the college and the technical school and at the because most of you sit down in those booker joints and you talk things that is not in reality. I have told you that there is a country called Lithuania. It's not up to the population of Ogun State, and they are doing very well. That should automatically send a message. Some of you,
Their passport allows you to travel to 150 countries around the world. We have about 195 countries ní gbogbo àgbáyé lẹ́nìí. So passport ìlú kan jẹ́ kí wọ́n lọ sí 150 countries, and ìlú yẹn kò dẹ̀ tó Ogun State, and you are saying that we should stay in Nigeria. So what is in it for you in Nigeria is the question. So let's move swiftly because it looks like the weather Mutiri sign of a bit of rain. So I gotta start moving. We're gonna end the program. The rain is already coming down. So we will start again from where we end. Have a very good evening. My name is OLAYOMI KOIKI. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Yoruba nation is the final solution. Let us take the message that Tinubu should be the last president of the country called Nigeria, because it is not working for you, it is not working for me, it is not working for the next generation, it is not working for the present generation. That is the only way. And as I was going to finish the last part of this, Tinubu has two options. Is either we go through the Yugoslavia route, which is mean that Ejema Ponile, or we go through the Soviet Union, which means that there is no blood. It means that we dissolve Nigeria without anybody killing each other. If that doesn't happen, that means it's either of the both. So that verbal will no longer be on the table. When that starts, we will not listen to anybody. But if Tinubu dissolve it, then we can come back on the right table and we can dissolve it amicably. And if you say you don't want Yoruba nation, let me say to you, the Biafra will fight Tinubu to exit Nigeria while we are still there doing our preparation. Thank you so much for the lecture. Have a very good afternoon. I got to go now. The rain is here. Bye for now.